Hey there. How's everybody doing tonight? How is everybody tonight? Can everybody hear me okay? Can everybody hear me all right? How's everybody doing tonight? How's everybody doing today? I hope everyone is having a good evening. 코인 넣고 게임 해야 할 것 같으면 not like you think of. Yeah, I mean, we'll get to that soon enough. Hey guys, how you doing? 최현수님. Yeah, how's everybody doing tonight? I want to tell you something, 유현님. Oh, 유현님, you got my attention. What do you want to tell me? happen to는 때마침 혹시 이렇게만 썼는데 과연 happen to 뭐 여러 맥락에서 써요. 딱 우리말로 딱 뭐다라고 딱 정해놓을 수가 없어요. It's really hard to do that. Let's see. 타고난 영감님, Hillary, Yu님, hello, DI Honey, streaming the live class 3 days in a row. I'm so glad to see you. Yeah, I'm so glad. I'm so happy that we could spend time together and be together so frequently. You can see me now, right? Jenny Coney, it's raining day and suddenly got really chilly. Actually, yeah, it was. Yeah, it was very rainy throughout the entire day, but I feel like it wasn't that cold. I mean, I was out with my wife and my dogs earlier today. And yeah, I mean, I thought it would be kind of chilly, but it was surprisingly warm outside, actually. I don't know what it was. Perfectly okay. All right, everybody can hear me good. Well, that's good. Able to see. Yeah, you can see me now. Okay. Hi, Sam. 덕분에 오늘도 주경야독. 주경야독이 뭐죠? What is that? I don't know what that is. Hear me well. Okay. 마침 happened to. Tough day, sister님. Okay. Hey, sister님. I feel like we haven't seen you in the chat in quite a long time. Have you been taking a break from the streams? Peachy Mochi님, hello. Hyung, hi Sam. It's nice to learn English. It's nice that we can learn English this way, right? It's a crazy world we live in. Yuan님, I have 2 phones and I turned on your YouTube live stream on the phones. I'm watching your 2 live streams. What? You're tuning in from 2 different phones? Like, what's the point though? I mean, the audio is not going to sync up perfectly, right? Unless you somehow manage to start playing them at exactly the same time. Or maybe you mute the other one, I don't know. Did you happen to change the live stream settings? Yes, actually I did. I changed it back to the previous setting. I'm not exactly sure if it's exactly the same as it was before, but I did my best to put everything back to where it was, like the default setting. And hopefully we don't get any connection issues today. 유수원님, hello. 마선님, Mason님인가요? Mason님, hello. Hillary님, wow, Sam called my name. Yippee. I call you out quite often, don't I? 가을하연님, hello. Hello, good evening. 최션님, I'm good. How about you? I'm doing okay. Thanks for asking. How's everybody else doing? 타고난 영어는 I shouldn't have had dinner, but I did it again. I was gonna skip the meal. Oh, you were gonna skip dinner? Okay. Well, as long as you don't overeat, as long as you don't eat too much. 안녕하세요. 샴 아킬레스건 사자성어. Huh? 주경야독. 낮에 일하고 밤에 공부하는 거예요. Yikes. Okay, that's when you put it that way, it sounds like it's doesn't sound very easy. I'm planning to walk around 서울 둘레길. I hope the weather will be nice to walk. You mean tomorrow or this weekend? 유연이, you're trying to multitask. Okay. Hi Sam. 강창조님, I'm glad you do the live stream today. I had something bad today, so I thought I couldn't study by myself. But now you do the live stream, I'm just gonna follow. Yeah. You showed up. As they say, showing up is more than half the battle in a lot of cases. So. 초급 질문일 수도 있는데 초급 질문 상관없어요. 뭐 초급 질문이라고 해서 뭐 그게 뭐 안 좋은 질문. The 4 seasons are in a day. The 4 seasons are in one day. 4계절이 한우 안에 다 있어라고 말하고 싶은데 그럴 때는요. 그러니까 실제로 그런 건 아니잖아요. 실제로 그런 건 아니니까 그 맨 앞에 it feels like 이라는 표현을 하나 붙이면 좋을 것 같아요. It feels like all 4 seasons are
happening in a single day. 뭐 저라면 그냥 그런 식으로 얘기가 나올 것 같아요. Just off the top of my head right now, that's what I came up with. It feels like we're getting all 4 seasons. 저라면 그렇게 얘기할 거예요. 저라면 정답이라는 게 없어요. So it feels like we're getting all 4 seasons in a single day. That's what I would say. That's what I would say. It feels like we're getting all 4 seasons in a single day. That is what I would say. happen도 아니고 happen to로 어쩌다 보니 일어났다 이 느낌이겠군요. Well, it depends on the context. So, studying 느낌표는 hello from South Dakota. South Dakota is that a state or my my geography is just terrible. Home to Mount Rushmore. Oh, with Mount Rushmore. I've never been there, but I've certainly seen a lot of pictures. So, how are things over there? How are things over there? Tuning in from the States. Pokonim, hi. Sam Limnim, hi from New Jersey. Wow, okay, so we have a few people tuning in from the States. That's awesome. Hi, how's it going? It's going okay. I'm just hoping we don't get any connection issues like we did last night. Jenny Konim, Sensei, thank you for always sharing many good expressions through live stream. Well, that's what we do, right? It's my job, and I'm just happy that you choose to spend time with me. That's awesome. I really appreciate all the support as well. Hi from New Jersey. Hello from South Dakota. Hi from the bus. Okay. I love the color of your new cap, fall vibe. Oh, I wasn't really even thinking about that, but yeah, I guess you could say that it's somehow it matches with the season that we're having nowadays. Tankenim, hello, I've missed you. Oh, you've been missing in our streams for the past several months or something. Well, welcome back. It's good to see you again. I'm a native English speaker, but your explanations and examples help me with my Korean studies. Wow. Okay. So hey, if we run into any issues, like anything that's confusing that I can't figure out, hey, we have someone here who can actually help us out. That's awesome. Thank you for being here. I feel like I should start speaking in Korean or something. 오늘 안 켜질 줄 알고 운동하는데 이건 반칙이죠. Yeah, that's fine. Reminding that's perfectly fine. Don't worry about it. Corey Canyon present. That's great. Good evening, teacher. I talked with native speakers and hey, we have a native speaker present with us right now. So anything you say and do right here during the stream, you are effectively interacting with a native speaker. So, yeah. I dozed off a little while ago. I'm old, so I'm sleepy after dinner. I see. I often feel that as well. And it's not just dinner for me. Like after breakfast, after lunch, so I often just skip meals when I can, when I'm not feeling terribly hungry. That actually helps me stay awake. It actually helps me focus better. I don't know if that's probably not a good thing, but hi from them. A lot of people joining the chat today. I obviously I can't read all of it. 낮에 일하시고 저녁 공부하시는 분들 정말 대단하시다고 생각합니다. Yeah, that's amazing actually. It's amazing. 안녕하세요. 매일 라방 감사해요. Well, not every day. We probably won't do one tomorrow, but who knows, right? I often, it's weird. I don't know. I don't know what it is about me, but I often feel like when I say I'm going to do something or when I'm not going to do something, I suddenly feel, a very sudden urge to do the exact opposite sometimes. Okay. 음파음파님 또 오셨네요. 영우수님. Yeah, 영우수님. Hey, how you doing? 푸사 졸기. What was it? Did I miss something? All 4 seasons. 나는 솔로 재방송 보다가 끊고 들어왔습니다. 솔로 재방송 보다가. 솔로라는 이게 있나요? Is there a TV show called Solo? How are you? What made me be here again? Who knows? Who knows? 안녕하세요. 어제 라이브 듣고 나 혼자 연습했어요. Do you have some umbrella available in your hospital? Available 보다는 do you have an umbrella I can use? 라고 하는 게 전 좋을 것 같아요. It's pouring outside now and I don't have one. Oh, very good. I don't have one. Very good. Let me check for you. I think we might have some.
We might have some보다는 a few. 왜냐면 umbrella, you can clearly count umbrellas. So I would probably say, if I were saying that, I would probably say I think we might have one or a few. Or I suddenly feel the urge to say I think we might have one lying around somewhere here. Yeah. That's probably something that I would say. 아직 토들어 수준에 들어도 될까요? 그거는요, 마치 아직 영어를 못하는데 외국에 나가서 지내도 될까요? 라고 하는 거랑 비슷해요. 김상현님. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 아직 영어를 잘 못하는 편인데 미국에서 지내도 될까요? Of course you can. It won't be easy. You'll run into a lot of trouble. There will be a lot of struggling. But, if you think about it, that's usually the best way to learn the language. Just to throw yourself out there, right? Be in the mix. Yeah. It feels like we're getting all four seasons in a single day. Yeah. I don't know. I think we often forget just how hot it gets during the summer and just how cold it gets during the winter. When you really think about just how cold it gets and just how hot it gets, I mean, it was fairly all right today. 오늘은 어떤 표현들을 알려주실지 기대됩니다. Yeah, I mean, there will be quite a few expressions that you're not going to feel very comfortable with. Nonetheless, are very, very commonly used by native speakers. Hi, Sam. Have you ever gotten us struggling to understand non-native speakers' English? Sure, of course. Yeah. Like Indian or Spanish native speakers, it is very challenging to me. Yeah, I mean, it all comes down to repetition. Eventually, the more time you spend listening to people from other places in the world that also speak English, I mean, there's no way around it. There's no way around it. I mean, there's nothing that you can do that can just instantly turn that on. It doesn't work that way. You just have to spend a lot of time, experiencing it. 사연에 강의는 나눠져 있지만 너무 자신을 가두지 않으시는 걸 추천드려요. 다 이해 못. Yeah, absolutely. Hi from NY. Is that New York? New York? You're in New York now, 콩님. What are you doing in New York? What are you doing? 꿀박이 수박이님. 100년 만에 다시 문 열었다는 어떻게 표현할까요? 100년 만에. Okay, so my immediate response to that is it's been closed for 100 years. That's what I would say. It's been closed for 100 years. Yeah, that's what I would say. There are other ways to say it, but I think that's good enough. 선생님 안녕하세요. 오늘도 좀 지각할 듯 하네요. 운동 갔다가 바로 Yeah, wow, a lot of people working out. That's awesome. That's good. I need to do some workout too. 버스 지하철 다 계시는군요. 듣다 안 되면 나가면 되죠. Yeah, I mean, if you feel really uncomfortable not being able to understand everything, you can leave. That's fine. That's fine. Although, that shouldn't happen. That shouldn't continue happening. Yeah. Like whenever you run into something that's difficult, that's hard, and you run away, that's something that I would strongly advise against. Okay? Just, even though you don't understand something, even though you're going through, hard time, even though you're struggling, sometimes just being there and getting used to it, getting used to the discomfort is necessary, I think. Sam, I actually went to see a doctor in 재생병원 today. Oh, you go there too, right? Yeah, I go there about once every 3 weeks. And like once every 3 weeks or once a month. And I remember this harongtang you mentioned before. You said it tasted really good. And you know what? I had that. Oh, really? So what did you think? How was it? What did you think? Do you like it? Wow, a lot of chat that I need to catch up with. Actually, today I watched 우주전쟁. What I heard yesterday live stream. 우주전쟁. And I was yesterday live stream. You heard yesterday? Did we mention 우주전쟁? War of the Worlds? And I was surprised because I thought it's just about humanity's story. Yeah.
It's not. It's it's about alien invasion. There's live Academy viewers everywhere. Yeah. 그리고 이틀을 놓쳤습니다. 오늘 열심히 듣겠습니다. Yeah, I mean, it doesn't really matter. Just because you missed a few live streams, that really doesn't matter. It doesn't mean that you missed an opportunity to learn something. No, it's not about that. Christine Han, how are you? I think I caught a cold, so I'm feeling a bit under the weather. I really want to attend this live stream, but I feel much more of pain, and then I'm gonna leave. Okay, yeah. I mean, if when it gets a little too uncomfortable, you can just go and just lie down or something, whatever. Yeah. Chrome 확장 프로그램 live chat overlay인 것 같아요. Yeah, the thing that I'm using right now is. Did somebody ask? Yeah, I'm using a live chat overlay. 유튜브 보다가 엊그제 배운 I wouldn't say it's the best I've. 이 표현 나와서 되게 반가웠어요. 누가 이따가 벌떡 일어났어요. 유튜브 보다가. Yeah, it's just it's not even an expression. It's just something that it's like I guess you could say it's a pattern that we can often hear people use in speech. That's hardly an expression. It's just something that people say all the time. Coffee Holligan, hello. I had dinner heavily. I'm really full. I just came back after walking 40 minutes. I hope it helps with your digestion. Okay, yeah, I really hope it does too. It's so, yeah, I also have a habit of overeating, like eating way too much. And they say the important thing is to eat slowly because it takes your brain on average about 20 minutes to actually realize that you've been eating. And usually it takes about 20 minutes for your brain to tell your body that you're feeling full. So, but usually what happens is when we start eating, we eat so much, and usually it doesn't, like, the first 20 minutes we eat so much, and then we realize we're suddenly full, but by that time you've already overeaten, and so it's just a thing that something that I read about online, I think, about overeating and about why it happens all the time, and why we're so always why we put ourselves in that position all the time. 쌤, 처음으로 다음 주에 영어 스터디 참석하려고 하는데 엄청 어색하겠죠? Yeah, of course. 엄청 당연하죠. 그건 영어 스터디가 아니더라도 처음 보는 사람들이랑 모여서 뭔가 하면 당연히 어색하죠. 근데 이제 영어니까 더 그러겠죠. 그러니까 그게 안 어색하기를 바란다거나 그것보다는 안 어색한 척을 해야죠. That's just like I do with you guys. 저 보세요. 안 어색한 척 하잖아요. I'm listening to running on. Oh, you're on the treadmill while tuning in. Okay, you're tuning in on the treadmill. Awesome. 미국에 살고 있는데요, 제니님. Okay. 아이들 등교시키고 아침잠 자는 시간에 라이브에서 내 생활 패턴을 바꾸고 라이브를 라이브로 참여하고 싶어요. Oh, so that's what you're doing now. Okay. So you usually take a short nap in the morning after you send your kids to school. And so it must be like what, like 9 o'clock, 10 o'clock there? 죄송합니다. 착각했네요. 이전 라이브 스트리밍이었어요. 오케이. 이거 실시간이냐고요? 뷰7님, 이거 실시간이냐고요? What do you guys think? 써니님이 아니래요. 써니님 says no, it's not. 만세형터님 또 오랜만에 오셨나? 아닌가? 어제도 오셨나? I'm not sure. 누가래요? Everybody says it's not live. Hey, Yeon님 says I'm an artificial intelligence responding right now. Not. Yeah, okay. Hey, that's good. I'm glad you're here. Good to see you again. I think we're maybe Boopio7's mind is like blowing up right now.
You're like, what the hell is going on? My kids are already criticizing my English pronunciation and grammar. Sob, I'm totally toddler. They really shouldn't be doing that. Being able to speak a language just because you spent a lot of time with it. I mean, if it's something that you've just, grown into naturally without, then, it's nothing to brag about. It's absolutely nothing to brag about. 다른 유튜버들 라이브와는 다르게 센 라이브는 채팅 딜레이가 거의 없네요. 가끔 있기도 한데요. 이게 설정하는데 뭐가 있냐면은 딜레이를 최소화하는 대신 화질을 조금 떨어뜨리고, 그러니까 그 화질을 떨어뜨린다라는 게 뭐냐면 4K까지 지원을 안 해요. 그렇게 하면은 딜레이를 최소한으로 할 수 있어요. Yeah. What is this? What is this? Oh, okay, anyway. 와, 신기해. 영어 아무거나 들으면서 야근하다가 처음 들어왔어요. 이 샘 영상 녹화된 것만 보다가 반가워요. Yeah, you know what? I think I should open the window, actually. Teacher, please don't be too shy and tell us about the likes from time to time, because about the likes, what do you mean? I don't think the subscribers know why they have to press like. Personally, I want to have at least 3,000 viewers. Wow, 3,000 viewers here? Hey guys, press that like button. Press that like button because it tells, when you press the like button, it tells YouTube that people are responding positively to the stream, and it will actually, it's going to suggest the live stream to more and more people, and we can have more people over here. So that's what happens when you press the like button. Yeah. I keep forgetting about that because that's like one of the least of my worries. I mean, of course it's great when you like the video and everything, but I got so many things going on. And it's something that I often forget. So maybe next time I'll use one of the features on YouTube that actually just does that automatically for me. All right, we have less than a minute now. 그동안 영어 공부한다고 돈 쓰고 공부한 시간 생각하면 진짜 너무 바보 같은 곳의 에너지. Yeah, but for some people it's kind of like part of life. Spending money on like online lectures and books and stuff. To some people, it's part of consumerism. To some people, it's just something that they do without really expecting much from it. But when you're really, really expecting a lot, like when you're really expecting to improve, that's when you should really start questioning things, and always think about you always have to use your first principle reasoning. Okay. All right. Okay. Starting soon. All right. Let's begin, you guys. Let's begin. I have a dialogue for you guys. I'm not really happy about this dialogue, to be honest, but I'm just gonna use it. We're just gonna do it today. Okay. 쌤, 오늘 손님 부부 중에 남편이 외국인인데 계약 내용을 설명해주고 싶지만 영어를 잘 못한다를 I want to explain the whole contract content. I'm not good at English. 말하고 말았어요. Okay. Yeah. I'm sure they understood. It's okay. 그럴 때는 이제 I wish I could죠. I wish I could. I really wish I could explain everything to you.
뭐 content라는 말 필요 없고요. 그냥 whole contract 말고 그냥 계약 내용인 건 아니니까. So, I really wish I could explain everything to you, but unfortunately my English isn't that. 근데 그렇게 이렇게 얘기해버리면 그 사람이 지금 장난하시겠네요. 뭐야, 영어 엄청 잘하는 거 같아. Yeah, I just realized it. I just realized it. Okay. 그 말을 하는 데 있어서 영어를 못하는 게 오히려 더 맞겠네요. Oh gosh. 오늘은 본 채널 강의입니다. 처음 오신 분들 환영해요. Yeah, this is our main channel. So things can get a little tricky. It won't be easy. Easy means that I'm just, we're just regurgitating things that we already know. So, although that's not bad because reviewing is always good. Anyway, let's begin. Let's begin. Okay, I have a dialogue here. All right. So, beginning from A가 어떤 얘기를 하냐면은요. 저는 이 대화를 어쩌다가 짜게 된 건지 모르겠어요. 그냥 저는 뭐 이것 그냥 아무런 그냥 대화를 한번 대화 짜볼까 하다가 그냥 뭐 나오면은 그냥 거기서 그냥 써보고 이렇게 해보고 저렇게도 해보고 하는데 그냥 I don't know why this dialogue came up, but 쓰면서 그 생각을 했다. 왜 얼마 전에 저희 실시간 하면서 어느 분이 저한테 뭐 원래부터 가르치는 일을 했었냐, 뭐 그전에 뭐 다른 일을 했었냐, 뭐 이런 비슷한 질문 하지 않았었나요? 그게 약간 인상에 남았었나 봐요. I don't know why. 무의식적으로 그게 신경이 쓰였나? 그래서 약간 그게 이 다이얼로그에 영향을 좀 줬던 것 같아요. Yeah, I think it may have had some impact on this dialogue that I came up with today. Anyway. A가 어떤 얘기를 하냐면은요. 가르치는 일을 하기 전에 무슨 일을 했었냐 이렇게 질문을 하고 싶어요. 뭐 약간 인터뷰 같은 느낌이 드네요. 그렇죠? 여러분은 어떻게 묻겠어요? 만약에 그거를 저한테 묻는다면 가르치는 일을 하기 전에 어떤 일을 했었냐? How would you ask that? How would you ask that? What did you do before teaching now? Okay, you did you do for a living before you are teaching? What did you do before teaching? What had you been doing before you teach? What did you do before you teach? 다른 건 다 그렇다 치고요. 지금 제가 찾고 있는 표현이 하나 있는데 이거예요. Starting teach는 아니고, 그쵸? Before you start teaching도 아니고, before you started teaching. This is what I was looking for. 그러니까 다른 거는 다 제쳐두고요. 여기 이제 이 질문에서 중요한 거는 이거예요. 한국어로 제가 뭐라고 했죠? 가르치는 일을 시작하기 전에, 그렇죠? 시작한 거는 과거에 시작했잖아요, 그렇죠? So, what did you do before you started teaching? Started teaching. This is what I would say. This is how I would ask. I mean, of course, there are many, many ways we can ask this question. This being one of the simplest ways, I think, easiest ways. So, what did you do? What did you do before you started teaching? What did you do before you started teaching? Now, remember, keep in mind that I started teaching sometime in the past, right? And that's why it's before you started teaching, right? It's true I'm still teaching now, but I started teaching sometime in the past. So, what did you do before you started teaching? Hey, what did you do before you started teaching? What did you do? What did you do before you started teaching? 가르치는 것을, 그렇죠? 이제 직역으로 보면 가르치는 것을 시작하기 전에, 그렇죠? 가르치는 것을 시작하기 전에 뭘 했었냐? 어떤 일을 했었냐? 어떤 일이라는 그 어감을 살리려면 어떻게 할 수 있죠? What could we do? 어떤 일이라는 말을 굳이 할 필요는 없지만 심지어 굳이 만약에 그렇게 좀 그 의미를 살려서 한다면 어떤 일, 그렇죠?
이 의문사를 what kind of work으로 확장해서 얘기할 수 있겠죠. What kind of work did you do? 나머지는 그대로고요. What kind of work did you do before you started teaching? 얼마든지 그렇게 해도 되지만 it's not necessary. Okay? So what did you do before you started teaching? 여기서는 그냥 what kind of job 말고요. 왜냐하면 you don't do a job. You do some kind of work. You don't do some kind. Well, I guess you could say do a job. 근데 그냥 보통 what kind of job do you do라고 하진 않아요. What kind of job did you have는 돼요. What kind of job did you have? 라고는 많이 하는데 이게 그렇게 말을 해도 부자연스럽진 않은데 보통은 what kind of work do you do? What kind of work did you do? Okay. Anyway, so hey, what did you do? What did you do before you started teaching? 이라고 했더니 가르치는 일 시작하기 전에요. 뭐 그냥 학생이었죠. 이렇게 얘기를 괄호 속에 넣어달라고요. What kind of work? Yeah. So what kind of work did you do? 또는 what did you do? What did you do? What kind of work did you do before you started teaching? 가르치기 전에요? 그냥 학생이었죠 뭐. 이 immediate response 있죠. 바로 보이는 반응. 가르치기 전에요. 이렇게 약간 확인차 하는 거. 이런 것도 할게요 좀. 이런 것도 포함시켜 주세요. Before starting. No, starting이 아니에요. starting이 아니라 before. 그렇죠. 그냥 이렇게 해도 돼요. Before teaching? 네, 이렇게 해도 돼요. 이렇게 간단하게 해도 되고요. 그냥 조금 더 그냥 채워서 할게요. Before I started teaching? 이렇게요. Okay. Before I started teaching, I was a student, I guess. Before I started teaching, I was a student, I guess. I was a student, I guess. 이 말이 왜 튀어나왔을까요? 이게 어떤 느낌을 내주는 걸까요? 이 I guess를 뒤에 붙인다는 게 여러분은 어떤 게 느껴지세요? Before I started teaching, I was a student, I guess. 그냥 아마. 오케이. 그쵸. 약간 이런 느낌이에요. 학생이었겠죠? 뭐 약간 네 그런 것 같아요. 네, 약간 그런 느낌이에요. 예. 그러니까 이게 뭘 나타내는 거냐면 이거에 대해서 평소에 충분히 생각을 하고 다녀서 네, 이거는 뭐 확실한 그거다, 팩트다라고 하기보다는 지금 생각해 보니 뭐 그런 거지 않았을까? 약간 이렇게 네, 진짜 거의 뭐 추측성으로 얘기를 하는 거예요. 근데 이제 강한 추측에 속하죠, I guess. Yeah. 네, 뭐 학생이었겠죠? 약간 이런 느낌으로 얘기를 하는 거예요. Yes. Yeah, it basically means that I haven't really thought about this very carefully in the past, but I guess I was a student. Yeah. 어떤 느낌인지 알겠죠? So, hey, what did you do before you started teaching? What did you do before you started teaching? Before I started teaching, I was a student, I guess. I was a student, I guess. I was a student, I guess. 아니 가르치는 일을 말고 그럼 다른 일을 안 해봤다라는 거야? 이렇게 질문을 이어서 한다고 해볼게요. 여러분 어떻게 하시겠어요? 그러면 뭐 가르치는 일을 말고는 다른 일을 안 해봤다라는 거야? How would you ask that? 오케이. 일단 그냥 뭐 이것도 정답이란 거를 뭐 맞춘다 이런 생각하지 마세요. 그냥 뭐 나 같으면 일단 그런 상황에서 그런 얘기를 한다면 이렇게 얘기를 할 것 같은데 저 사람은 뭐 어떻게 얘기를 하겠다라는 거야. 그냥 이런 걸 그냥 careful하게 그냥 observe를 하세요. 오케이. 뭐 정답 맞추는 게임 아니야. It's not a quiz. Alright. 오케이. 저라면은요. 이걸 어떻게 얘기할 거냐면 You mean you never had any other jobs besides teaching? You mean you never had any other jobs besides teaching? You mean you never had any other jobs besides teaching?
what did you do before you started teaching? Rosie님, other than이라고 해도 네, 뭐 it's pretty much the same. Yeah, 여기서 지금 besides 말고요. Other than이라고 해도 it's pretty much the same. And I just wanna make it clear that that's all you need to really worry about at the moment. At the moment, you don't have to suddenly go off on a journey to clearly distinguish once and forever the difference between besides and other than. Don't do that. Don't go off on that journey. Okay, stay here. Stay here with us. All right. 무슨 얘기인지 알겠죠? Don't suddenly, run off. Okay. 그냥 이 맥락에서는 besides나 other than이나 it's pretty much the same. Okay. Okay. You mean you never had any other jobs besides teaching? Okay. Hey, what kind of work did you do before you started teaching? What did you do before you started teaching? Before I started teaching, I was a student, I guess. You mean you never had any other jobs besides teaching? You mean you never had any other jobs besides teaching? You mean you never had any other jobs besides teaching? 일단 여기까지 왔네요. What did you do before you started teaching? What did you do before you started teaching? 만약에 teaching 말고요. 여기서 일을 시작하기 전에 뭘 했었냐라고 하려면 어떻게 하면 돼요? 그쵸, working here. 그죠, 심지어 working before you started here도 되죠. 그냥 before you started here, before you started working here. 그렇죠? working을 이제 생략해서 그냥 here라고 할 수도 있는 거고요. 어쨌든 그런 식으로 이제 생각을 한편으로 하고 계셔야 돼요. 이걸 만약에 조금 다른 맥락이어 다른 상황에서 응용을 한다면 이렇게 할 수 있겠구나. 이런 건 좀 생각했으면 좋겠어요. So, what did you do before you started working here? What did you do before you started teaching? Before I started teaching, I was a student, I guess. You mean you never had any other jobs besides teaching? You mean you never had any other jobs besides teaching? 전혀 다른 거를 아예 안 했던 것은 아니고요. 뭐 이렇게 일단 반응을 먼저 보이고 싶으면 어떻게 하면 좋을까요? A가 저돌적인 이유는요. A가 저돌적인 사람이에요. Yeah. Besides 헷갈린다고요? 왜요? 왜 어떤 부분이 헷갈리시죠? B의 말이요. 아예 안 했었던 적이 아예 안 해본 건 아니고요. 다른 걸 아예 안 해봤던 건 아니고요. 뭐 이런 식으로요. 일단 거기에 대해서. 게다가라고만 배웠다고요? 그러면 이제 이거 하나만 추가하면 되잖아요. 그러면은 뭐뭐 말고 뭐뭐 외에 이거 하나만 그냥 추가하면 되지 않나요? What's the big deal? What's the big deal? Am I Is your world collapsing? Okay. All right. 자, well, not never. 그냥 저라면 이렇게 얘기할 거예요. 그냥 저라면 이렇게 얘기할 거예요. Well, not never. No, not never.
Well, not never. 근데 학교를 다 마치고는 없다 하고 싶어요. 근데 학교를 끝내고 나서 그러니까 학교 다니는 거를 끝내고 나서는 없다 하고 싶어요. How would you say it? 오케이. 하여튼 뭐 이것도 이제 정답이라는 건 없어요. 정답은 없는데 얼마든지 같은 얘기를 할 수 있는 방식은 여러 가지가 있는데 제가 생각하고 있던 건 이거예요. But after finishing school, no. But after finishing school, no. But after finishing school, no. Okay. What did you do before you started teaching? Hey, what did you do before you started teaching? Before I started teaching, I was a student, I guess. You mean you never had any other jobs besides teaching? Well, not never. But after finishing school, no. What did you do before you started teaching? graduating은 이제 졸업을 하는 거고, finishing은 끝내는 거고요. Yeah. 뭐 뉘앙스의 차이가 아니라 아예 의미가 완전 다르죠. Yes. 근데 지금 여기서는 어느 걸로 해도 별로 상관은 없죠. 그렇죠? 어느 걸로 해도 별로 상관은 없죠. 그럴 때도 써요. 그럴 때도 써요. 근데 언제나 우리가 맥락을 고려를 해야 돼요. 잠깐만, 이 뜻도 되고 저 뜻도 되면 그 순간에 어떤 걸로 말하는지 어떻게 the context. finish에는 학교를 폭파시켜 끝낼 수 있다는 의미도 포함되어 있죠. Under different contexts, sure. Under different contexts, sure. Yeah. In, with the proper context, of course. Yes. Finish school은 자퇴, 중퇴도 포함해서 학교를 마친 모든. 그러니까, yeah. Right now you're all looking too deep into this. Just finishing school. 그냥 학교 끝내고 나서요. No need to panic, okay? No need to panic. 걱정 마세요. 왜냐면 그런 오해가 생길 수도 있는 상황이라면 본인이 그때 그 순간에 본능적으로 알아서 필요한 말들 더 덧붙여서 하거나 아니면은 어휘 선택을 다르게 할 거니까요. 그거를 미리 걱정할 필요 없어요. 오케이? 무슨 얘기인지 알겠죠? 지금 그 걱정은 뭐냐? 나 그래서 이거 지금 따라하는 거 이거 열심히 하고 지금 열심히 영어를 연습하고 이걸 난 그래서 못하겠어 라는 그 벽을 쌓고 있는 거예요 지금. 진짜예요. I put in so much time and effort thinking and researching this stuff. Okay? That's what you're doing. Every time you create more distance between you and English, you're giving yourself an excuse not to learn it, not to put in time. That's what you're doing. Okay? That's what you're doing. I know that. Probably more than you. Because I think about this stuff for
I put in so much time and effort thinking about this stuff. Anyway. Okay. So, well, not never. 뭐 한 번도 안 해본 적은 없던 건 아닌데, but after finishing school, no. 근데 학교를 끝내고 나서는 네, 없어요. 그 얘기죠. Okay. So, hey, what did you do before you started teaching? Before I started teaching, I was a student, I guess. You mean you never had any other jobs besides teaching? You mean you never had any other jobs besides teaching? Well, not never, but after finishing school, no. No. 거기에 이어서. 근데 당신이 생각하는 그런 건 아닐 거예요. 근데 당신이 생각하는 그런 건 아닐 거예요. 이 말을 왜 하느냐 여기서. 근데 당신이 생각하는 그런 건 아닐 거예요 하면서 내가 난 늘 이쪽에 큰 패션을 뭐라고 하죠? 패션을 가지고 있었어요. 그런 건 있었던 건 아니에요. 있었다. 뭐 그런 건 아니다. 뭐 이런 식으로 얘기를 이제 할 거예요. 오케이, 보세요. 열정. 갑자기 그 말이 생각이 안 나. 열정을 가지고 있었다. 뭐 그런 건 아니다. 이런 얘기를 할 거기 때문에 이제 이 얘기를 할 거예요. 오케이? alright. 물론 A가 그 생각을 할 상황이 아니었을지도 모르지만, 오케이. 지금 이거를 단어 하나하나 그대로 옮길 거 아니니까요. 그냥 맥락만 보시면 돼요. 내용만 보시면 돼요. 오케이? 번역을 하는 게 아니라 그냥 이제 이런 얘기를 할 거다를 보여드리는 거예요. 지금. 오케이? alright. 잠깐만. 지금 비슷한 게 보였어. It's not what you're thinking about, but that's not what you're thinking. It might not something that you think of. It might not be like what you think. 생각보다 그것보다 it's not what you think it is. 이건 아주 비슷해요. It is 필요 없어요, 사실은. It's probably not what you think. Not what you 내가 뭐라고 했었지? It's probably not what you think though. Yeah. It's probably not what you think though. It's probably not what you think though. Well, not never, but after finishing school, no. It's probably not what you think though. It's probably not what you think though. It's not like I've always had so much passion for this kind of thing. 이렇게 할 거예요. Well, not never, but after finishing school, no. It's probably not what you think, though. It's not like, oh, I've always had so much passion for this kind of thing. Well, not never, but after finishing school, no. It's probably not what you think, though. It's not like, oh, I've always had this, I've always had so much passion for this kind of thing. 네, though는 근대 정도예요. 근대요. 근대. 뭐 한 번도 안 했던 건 아닌데 그런 건 아니지만 학교를 마치고 나서는 네, 없어요. 근데 당신이 생각하는 그런 건 아닐 거예요. 내가 이거에 대해서 난 언제나 열정을 갖고 있었다. 그런 거는 아니에요. 라는 얘기예요, 지금.
Does this make sense? Yeah. Okay. What did you do before you started teaching? What did you do before you started teaching? Before I started teaching, I was a student, I guess. You mean you never had any other jobs besides teaching? You mean you never had any other jobs besides teaching? Well, not never, but after finishing school, no. It's probably not what you're thinking, though. It's probably not what you think, though. It's not like, oh, I've always had so much passion for this kind of thing. 멸리님. 제가 중요한 질문을 하나 해드릴게요. 혹시 제가 네, 그렇게 해도 돼요 라고 하면은요, 그 다음에 이걸 연습하실 때 앞에다 두고 하실 거예요? 만약에 그게 된다고 하면은 이제 개인적으로 연습하실 때 앞에다 놓고 하실 거예요? 된다고 하면 그러겠죠? 그러면 안 돼요. You can't. Well, you could. 한다고 해서 뭐 제가 막 화면 뚫고 나와서 막 뭐 그러진 않겠지만 I highly recommend that you just keep everything the way it is. Okay? just keep everything the way it is. Okay? Yeah. Yeah. 그게 왜 그러냐면 지금 이 표현만 놓고가 아니라 이게 앞으로 영어를 배우면서도 그게 굉장히 안 좋은 습관이에요. 계속 그냥 그들이 쓰는 언어를 내 식으로 계속 바꿔서 그 모양을 바꿔서 하겠다라. 물론 이제 뭐 의미 전달에만 문제 없이만 할 수만 있다면 상관없긴 한데 그런 습관을 좀 버렸으면 좋겠어요, 여러분이. 이거를 좀 내가 받아들이기 쉬운 형태로 바꿔서 한다고 하면은요, you know, I don't. That's something I want to advise against. Okay. Yeah. Okay. So let's look at this again. Hey, what did you do? Hey, what did you do before you started teaching? What did you do before you started teaching? Before I started teaching, I was a student, I guess. You mean you never had any other jobs besides teaching? You mean you never had any other jobs besides teaching? Well, not never. But after finishing school, no. It's probably not what you think, though. It's not like, oh, I've always had so much passion for this kind of thing. 그다음에 처음에 이 대화를 짰을 때 이 사이에 뭐가 있었는데 그거를 빼기로 했어요. 빼고 나중에 시간 되면 하고요. 자, 어쩌다 보니 그걸로 시작을 해서 지금 이거를요 너무 word by word로 다 번역하려는 생각을 하지 마세요. 그냥 어떤 내용으로 지금 말하고자 하는구나 그 내용만 그냥 보고 이해하시면 돼요. 오케이? 어쩌다 보니 그걸로 시작을 했는데 네, 일단 여기까지 한번 끊어서 갈게요. 오케이? 어쩌다 보니 그냥 그 일을 하기 시작했다. Yes. 데미님, 여기서 besides가 뭐냐고요? 무엇 외에, 무엇 말고라는 의미로 여기선 쓰였어요. besides가, besides teaching. 가르치는 일 외에, 그거 말고.
그거 외에 말고 다른 일을 안 해봤다라는 거야? 이 얘기예요. You mean you never had any other jobs besides teaching? Okay. Okay. 어쩌다 보니 그걸로 시작했다. 일단 happen to를 여기서 쓸 거 맞아요. 여기서 쓰는 거 맞아요. 근데 그거를 이제 쓰는 방식에 있어서 지금 이 얘기를 이렇게 했다고 하면 여러분이 좀 예상하고 있던 거랑 좀 다를 수는 있어요. Did I take my meds today? 나 오늘 약 먹었나? 나 오늘 왜 약을 안 먹은 거 같지? I think I forgot to take my meds today. Anyway, where was I? Oh, that just happened to be where I started. That just happened to be where I started. When we take our break in about 20 minutes, I'll take the meds then. It's okay. It's all right. That just happened to be where I started. That just happened to be where I started. HS님, 청장님, 저도 미국에서 인턴 중인데 달라지려고 열심히 하기로 해요. Yeah. Yeah. That just happened to be where I started. Yeah. That just happened to be where I started. 깡따님, 주어를 I로 하면 어색하냐고요? No. 안 어색해요. That just happened to be where I started. That just happened to be where I started. 어쩌다 보니 거기서 시작을 하게 됐다. Okay? 자, 이 happen to를요, like all other expressions and vocabularies in English, 영어의 모든 어휘, 모든 표현도 마찬가지예요. 이것만 그런 거 아니에요. 우리말로 어느 하나의 표현과 그거를 매칭시켜서 생각을 하면 안 돼요. 물론 하다가 보면은 그래도 이거를 대표하는 그걸로 볼 수는 있다라는 게 하나 있을 수 있는데 이게 참 사람이 이 심리라는 게 습관적으로 그 습관이 있어요. 이 어떤 표현을 배웠을 때 그걸 우리말로 딱 하나로만 연결시켜. 그래서 어느 정도 시간이 지나잖아요. 그러면은 그냥 그거다라고 그냥 받아들이고 말아요. 그래서 그거 외에 활용을 본다거나 하면은 이건 또 뭐지 이렇게 돼버리는데 이 happen to의 굉장히 이 중요한 게 뭐냐면 우연적인 거, 의도치 않았던 거, random, the randomness and something that was unintended, accidental, okay? 그런 맥락에서 happen to가 많이 쓰여요. 오늘은 약간 그걸 좀 보여드리고 싶었어요. okay? 물론 이제 하나랑 연결시켜 놓으면 그게 편하니까 이제 그렇게 하는 버릇이 있는데 그렇게 하면 이제 나중에 또 이제 혼란이 오는 거예요. 왜냐하면 안 그렇게 쓰이는 경우도 많으니까. Okay? Yeah, that's true. But right. So that just happened to be where I started. 이라고 하면은 그게 일단 보세요. 이걸 빼놓고 보면은요. B가 남으니까 얘를 빼면은 is죠. 그래서 that is 이렇게 할까요? 빼고 that is just where I started. That's just where I started. 나는 그냥 거기서 시작했을 뿐이다. 그곳이 내가 시작한 곳일 뿐이다라는 건데 그렇죠? 그래서 지금 that's just where I started. 어떻게 보면 이 문장의 원형이라고 할까요? 이 문장의 원형이라고 할 수 있는 게 이거죠. That's just where I started. 심지어 그렇게 얘기를 해도 돼요. 지금 이 대화에서. 이렇게만 얘기해도 돼요. happen to 없이. That's just where I started. 괜찮아요. 괜찮은데 여기에 동사에다가 그렇죠?
동사에다가 happen to를 넣음으로써 그게 의도된 게 아니고 뭐 careful하게 어떻게 뭐 계획해서 한 게 아니라 그냥 어쩌다 보니 그렇게 됐다라는 그 느낌을 happen to를 여기에 넣어서 그게 나오는 거예요. Okay? So that's just where I started. And that just happened to be where I started. Okay, that just happened to be where I started. Yeah. Anyway. That's just what happened where I started? No. 그거는 지금 what happened 지금 해석도 안 돼요. 수행평가님. 그렇게 얘기를 하면은 아예 해석조차가 안 돼요. It doesn't make any sense. I'm sorry to say. Okay? Yeah. 왜냐면 중간에 what happened라는 질문이 갑자기 들어가 버리니까 it doesn't make any sense. Alright. 자, 잠시 시간을 좀 가지고요. 이 happen to를 좀 연습을 해볼까요? 자, 여기서 이 어쩌다 보니인데 혹시 이거를 마침으로 해석을 할 수 있나요? 마침 거기서 시작을 했을 뿐이다. 이게 말이 되나요? 우리말로? 마침 그 일로 그냥 시작을 했을 뿐이다. 이게 말이 되나요? 어쩌다 보니랑 의미가 상통하나요, 그게? I'm not really sure actually. 사실 전 I'm not really sure. 강정전 말이 되게 하는데 좀 다른가요? 좀 이상한가요? 다른 듯 같은 듯 다른 듯. yeah. 마침은 약간 그래서 다행이다. 그래서 잘 됐다라는 느낌이 있나요? 약간 혹시? 지금 보다 보니까 약간 그러네. 계속 머릿속으로 생각하다 보니까 그럴 때 더 어울리는 게 마침인 것 같아요. 그러니까 다른 게 있었는데 마침 이것도 이래서 뭔가 오히려 잘 돼. 약간 이런 느낌인 것 같아요. 근데 어쨌든 예. 근데 다를 때도 있고 예를 들어서 배가 고팠어요. 갑자기 배가 고프네? 근데 마침 김밥집이 있었어. 마침 바로 앞에 김밥집이 있었어. 이 말을 어떻게 할까요? 마침 바로 앞에 김밥집이 있었어. 기가 막힌 타이밍. 적절한 때에 좋은 타이밍에 대한 그런 맥락. Yes, good. 그쵸. 일단은 happen to 빼고 마침 빼고 앞에 김밥집이 있었어. There was a 김밥 place. Right in front of me. 그냥 이렇게 할까요? Us라고. There was a 김밥 place right in front of us. 마침 바로 앞에 우리 바로 앞에 마침 김밥집이 있었다. 마침이 없죠 지금. 그냥 바로 앞에 김밥집이 있었다. 자 여기에 이제 happen to를 넣는 거죠. 그래서 얘가 어떻게 되냐면 there happened to be가 되죠. There happened to be a 김밥 place right in front of us. 오케이? 이거랑 배고팠었는데 참 타이밍도 좋게 이런 게 있었다. 이거랑 이 맥락이랑 좀 다르죠. That just happened to be where I started. 이거는 어쩌다 보니예요. 그냥 it's just something that happened randomly. Okay, and it's not saying that it was a good thing, but it just happened that way. All right. happen to가 아마 이제 이렇게 쓰이는 거에 더 익숙하실 것 같아요. 그나마 좀 익숙하신 분들은. 근데 이런 식으로도 쓰인다라는 걸 좀 오늘 보여드리고 싶었고요. Okay. 그렇죠. 운 좋게라고도 볼 수 있겠네요. 네, 그렇게도 의역이 충분히 되는 것 같아요. Yes. Right in front of us 발음 안 되냐고요? Right in
right in front of us. T 묵음이에요. T 묵음. Right in front of us. Right in front of us. Right in front of us. 오케이. 어쨌든 그리고 yeah. Right off the bat이요? No. 마침의 느낌은 일단 제가 알기로는 아니에요. Right off the bat은 뭔가를 시작하자마자라는 얘기예요. 뭔가를 시작하자마자. 마침이라는 뜻은 일단 제가 생각할 수 있는 그런 맥락에서는 right off the bat은 마침은 아니고요. 그냥 뭐를 시작하자마자. Yeah. 커피홀릭님이 절 부르신 건가요? 커피홀릭님, do you need something? Do you need some coffee? What is it? That가 여기서 영어를 가르치기 시작한 장소적인 것을 What? That가 여기서 영어를 가르치기 시작한 장소적인 것을 의미하는지 That가 여기서요? 아니요. Okay, good question. That's a good question. 이 that는요. Where I started는 이거는 가르치는 일을 가리키는 거예요. 이거는 가르치는 일을 얘기를 하는 거예요. 제재님, 지금 happen to의 활용을 완벽하게 이해를 해서 앞으로 잘 쓰게 되는 그게 아니에요. happen to가 이런 식으로 쓰이고 이런 식으로 쓰였을 때 이런 의미를 갖는구나를 그냥 이 시간 동안 경험하는 걸로 돼요. 괜찮아요. 왜냐하면 어차피 여기 계신 분들 모두 마찬가지예요. 여기 계신 분들 중에서 happen to를 뭐 거의 완벽하게 알고 잘 쓰시는 분들도 사실 은근히 어려울걸요. 여기서 뭐 제일 잘하는 분 누구야? 아무튼 여기서 제일 잘하는 분을 꼽아서 happen to를 지금 그 분도 이걸 보면서 다른 것보다는 좀 이게 아직 내가 덜 익숙하구나를 지금 느끼고 계실 거예요. 분명히. 오케이? 중요한 거는 이거를 지금 경험을 하는 게 중요한 거예요. 오케이? 오케이. where이 나오는 거를 잘 모르겠다고요? 그러니까 그 가르치는 일을 하나의 영역으로 보는 거예요. 하나의 영역으로 보고 그곳에서 시작을 했다라고 얘기를. 그러니까 어떤 영역을 장소 취급해서 말을 하는 거예요. 마치 우리가 그 바닥, 이 바닥에서 뭐 이렇게 얘기를 하는 것처럼 그걸 약간 장소로 약간 형상화해서 얘기를 하는 것처럼 그 직종을 그런 식으로 얘기를 하는 거예요. That just happened to be where I started가 teaching이라는 그 영역에서 시작을 했다라는 그 얘기예요, 지금. Does that make sense? 이제 굳이 바닥이라는 말 쓴다면, 오케이? 근데 바닥은 I don't know. It sounds a little derogatory, doesn't it? 아닌가? 그렇진 않나? 약간 그거를 좀 그 뭐라고 하지? 좀 I don't know. Anyway. Okay, let's take a look at this again. Hey, what did you do before you started teaching? What did you do before you started teaching? What kind of work did you do before you started teaching? Before I started teaching, I was a student, I guess. You mean you never had any other jobs besides teaching? You mean you never had any other jobs besides teaching?
Well, not never, but after finishing school, no. It's probably not what you think, though. It's not like, oh, I've always had so much passion for this kind of thing. That just happened to be where I started. That just happened to be where I started. 그냥 어쩌다 보니 거기서 시작을 하게 됐던 거예요. Yeah. That는 그 가르치는 일, 그 영역, that area. 아니 보세요. 영역이라는 말, 영어로 이제 뭐 다른 말도 있지만 area라고 하잖아요. area. 그걸 지역이라는 단어를 가져다가 그 가르치는 직종 그 세계를 장소로 그 장소처럼 인식해서 말하는 게 있잖아요. 그러니까 there's nothing strange about this. There's nothing strange about this. 이거 한국어도 마찬가지예요. 한국어도 어느 직종과 그 계열, 그 영역을 장소처럼 취급을 하면서 말을 하는 건 한국어도 마찬가지예요. 지금 문제가 뭐냐면 여러분이 where라는 이 관계절로 지금 이렇게 얘기를 한 것 자체가 그냥 어색한 것뿐이지. 무슨 얘기인지 알겠죠? Yeah. So that just happened to be where I started. 뭐 field라고 하기도 하고요. Yeah. Field area. Yeah. Happen to and end up. Happen to 차이가 뭐냐면은요. Happen to는 happen to is not a verb. End up is a verb. 일단 그런 차이가 있고요. end up은 무엇을 결국에는 어떻게 하게 된다라는 그런 의미이고요. happen to는 지금처럼 어쩌다 보니라는 의미예요. 어쩌다 보니 okay. Today was my daughter's birthday and I was just about to buy a cake and happened to remember the cup. What is it? What is a cup phone that my friend gave me, so I used it. The coupon. Oh, remember the coupons that your friend. Okay, I see. Okay. All right, that's good. Yeah. 쌤, 이렇게 써도 되나요? That just happened to be where I was. Yes. Yeah. 지금 여기서요? 지금 이 맥락에서 이 말을 하는 데는 그거는 좀 어색해요. 지금 쓰신 내용은 실질적으로 내 위치, 내 장소 혹은 내 삶에 있어서 어느 시점 약간 그런 얘기를 할 때 어울릴 것 같고요. 지금 여기서는 no, 그건 어울리진 않을 것 같아요. Yeah. 네, happen to를 동사로 쓰진 않아요. No. 그러니까 예를 들어서 try to, plan to, 뭐 was going to 이런 식으로 이제 동사를 보조해주는 역할을 하는 거죠. Yeah. 동사에 더 많은 의미를 가져다주는. Yes. I tried to. 그러니까 뭐 정확히 동사인지 아닌지 모르겠는데 지금 이 활용을 보면은 얘가 동사예요. That just happened to 동사는 얘예요. 오케이? 물론 얘도 이제 원래는 동사지만 이 전체적인 맥락을 보면 it's not. 근데 but that's not important. The important thing is what does it mean? Okay? It means what does it mean? 이 happen이 여기서 무슨 일이 벌어졌다는 의미가 전혀 없어요. 오케이? 그런 의미로 쓰인 게 아니에요. 이 얘를 보조해주는 역할이에요, 지금. 오케이? Okay. So that just happened to be where I started. 그냥 내가 우연히 시작한 곳이었어. Yeah. Yeah. Okay. Anyway, so that just happened to be where I started.
I happen to have a friend who used to work in for a bank. 뭐 예를 들어서 this is another example. I happen to have a friend. 여기서는 happen이 어떤 일이 벌어졌다는 그런 의미를 전혀 가지고 있지 않아요. 얘는 그냥 이 happen to는 오로지 이 have를 수식해주는 역할을 하는 것뿐이에요. 마침 나한테 이런 친구가 있다라는 얘기예요. Okay? 그리고 이게 그 마침이라는 의미를 내주고요. Okay? I happen to have a friend. I happen to have a friend. 이렇게도 진짜 많이 쓰고요. Okay? I happen to have a friend who used to work for a bank. 그 예전에 은행에서 마침 내 친구 중에 예전에 은행에서 일했던 친구가 있어. 지금 이 얘기죠, 이게. Okay? I happen to have a friend who used to work for a bank. There happened to be a kimbap place right in front of us. There happened to be. There was 이었는데 there happened to be라고 함으로써 마침 있었다를 얘기는 그러니까 그냥 있었던 게 아니라 마침 있었던 거죠. 이것도 마찬가지예요. That's just where I started. 그냥 거기서 시작을 했던 거예요. 이건데 거기에 happen to를 넣어서 that just happened to be where I started. 그냥 어쩌다 보니 거기서 시작을 했던 거예요. Okay? That just happened to be. That just happened to be where I started. Okay. I think it's time for a break. Right? What do you guys think? A time for a break? Yeah? Do you happen to have some cash? Yeah. Good. 네. 네. 그쵸. 이제 질문이면은 네, 이게 어려워요. 그래서 저희가 이거를 지금 다루는 거예요. 그리고 어렵기 때문에 여러분이 이거를 앞으로 굉장히 많이 좀 봐야 돼요. 이거를 안 배우잖아요. 그러면은 이런 거. 너 혹시 현금 좀 갖고 있어? 그때 그냥 어쩌다 보니 그러고 있었어. 마침 나한테 이런 게 있어. 이런 말을 못 하게 돼요. happen to를 안 배우잖아요. 그러면 그 말을 못 하게 돼요. Okay? So keep that in mind. 그래서 저희가 오늘 이걸 다루는 거고요. 그래서 앞으로 여러분이 이거를 더 많이 봐야 돼요. It's very, very important. Okay? Very, very important. Yeah. 그게 중요한 거예요. 대부분의 사람들이 이거를 안 배우기로 선택을 해요. 본인도 모르게 사실. 뭐 그렇게 대놓고 하진 않죠. 나 이거 안 배울래라고 하진 않은 사람은 없겠죠. 근데 무의식적으로 이거를 안 배우기로 선택해요. Because it's hard. It's hard. That's why most people fail to learn English. Okay? Let's take a break. Let us take a break. Kind of thing이 무슨 의미냐고요? 그런 거. 저는 예전부터 이거에 대한 열정이 굉장히 많았어요. 뭐 그런 거는 It's not like 아니었다. 약 먹으라고요? Oh shoot, yeah, you're right. I think it's downstairs. Everyone gets hurt. That's how we learn to make love work. It's part of life. But if you need a lullaby, baby, don't cry no more. Just let her walk out your door. Baby,
It's been wondering why I got it. couldn't be. Ooh. I don't have any. Now That's that all the you're water I have. alone, you're on my phone, running game. But maybe, baby, when it settles in that you're to blame, we could move on, pick up where we went wrong, baby. It happened to be my day off. 좋아요. Yeah. 좋아요. 마침 쉬는 날이라서 병원에 갈 수 있었어. So I could go to the hospital 말고요. So I went to the hospital. 이럴 때는 could를 쓸 수 없어요. Baby, don't cry. It's okay. I have my beer also. So. Just let her walk out your door, baby. Did you happen to check my email? Check my email. See my email. check my email은 내 이메일을 그 사람이 왜 확인해요? 내 이메일. 그러니까 내 이메일을 봤냐 또는 읽었냐? Did you happen to read my email? Did you happen to see my email? 그게 나와야겠죠. 쌤은 한국어, 영어 뭐가 모국어인가요? 저 모국어 없어요. 저 이번에 책을 쓰면서 느낀 게 뭐냐면 저 이거에 대해서 생각을 해본 적이 없었는데 책을 쓰면서 이제 막 이런저런 생각을 정리하는데 저는 한국어랑 영어가 둘 다 외국어예요. That's honestly how I feel about it. 왜냐하면 처음에 미국에 갔을 때 영어를 못해서 엄청 고생했고요. 한국으로 돌아왔을 때도 똑같이 한 번 더 겪었어요. 한국어를 배우는데 엄청 맞으면서 배웠어요. 그러니까 물론 이제 한국어를 누가 가르쳐주면서 때렸다라는 게 아니라 한국어를 못해서 성적이 너무 안 좋아서 학교에서 매일 맞았거든요. 고등학교 때. So I kind of view that as the same thing. Anyway, so 왜 예전에는 학교에서 다 때리지 않았나요? 아닌가? 아니에요? 예전에 학교 다 때렸죠. 저 고등학교 때 거의 매일 맞았는데. 어쩌다 보니 아이를 가지게 됐다. We happen to have a baby. My wife happened to be pregnant. 뭐 그렇게 할 수 있죠. Yeah, 많이 맞았죠. Yeah. No surprise there. 강목이요. Yeah. 뭐 여러 가지로 맞아. 저희 학교에 어느 분은 좀 약간 그때는 이제 어린 마음에 그거에 대해서 뭐 뭐라고 안 했어. 뭐 어떻게 대항하거나 뭐 그런 건 없었는데 좀 약간 성격이 이상한 분이 있어서 뭐 이상한 식으로 때리는 사람이 막 건전지로 막 이마 때리고 막 그런 사람이 있었어요. 그리고 손톱에 여기 왜 손톱이랑 살 이어지는 부분 그 하얗게 약간 올라온 부분이 거기를 막 엄청나게 세게 누르고 막 이런 분도 있었어요. That was weird. I thought that was really perverted. 빗자루 대걸레 전해줄 수 없고. 그땐 그랬다를 영어로 어떻게 하냐고요? Yeah, that's how things were back then. 아 그러네, 영어도 이게 어렵네. 그땐 그랬었다. That's how things were back then. Yeah, that's how things were back then. 그때는 그랬었어. Yeah, that's how things were back then. That's how things were back then.
That's how things used to be라고 물론 해도 되고요. That's how things used to, 그러니까 were 말고 used to be. used to도 얘랑 같은 활용 방식이 비슷하죠. used to. 활용 방식이 비슷하죠. That's how things used to be back then. That's how things used to be back then. That's how things were back then. 고3 때 선생님이 여학생 따기를 실내화로 쌍따기 날리던 생각이 나요. Oh my gosh. Hey, that doesn't happen anymore, right? That's not how things are nowadays, right? That's not how things are nowadays, right? That's 이렇게요? 쌍이면은 이건가? Like a two-hit combo? My gosh. Oh god. And I remember one of my PE teachers back in the day, I think I was in middle school, one of my PE teachers was an amateur boxer. And he would actually bring his gloves to class and actually punch the kids. Yeah, I remember that. I almost... Oh my gosh, I remember his name. Oh my gosh. I can't believe it. I actually remember his name. I'm not going to say it, but oh my gosh, I actually remember his name. I don't know how I remembered it, but it just... Whew. Yeah, he was an amateur boxer. And I remember he actually brought his gloves. I can't believe he actually, I mean, back then, that's how things were back then, right? That's how things were. You don't question it, you don't challenge it, not like you do these days. But my gosh. That just happened, 시제가 있어야 돼요. Happened. That just happened to be where I was a student for late 40s. 어떤 얘기를 하고 싶으신 건데요? Just do it, 님. 전공 살리기를. My gosh. Just happened to start with that. 애들은 마우스핀. No. I mean, he didn't really hit very hard. At least I don't think so. But the fact that he did that was just so, nonsense. 40대 후반에 어쩌다 보니 학생이 되었다. 현재 얘기인가요, 혹시? 아니면은 아니면 과거에 40대 후반이었을 때 그런 일이 벌어졌었다는 얘기인가요? 어쨌든 그런 경우라면 근데요. 이 happen to가 영어에서는요. 진짜로 어쩌다 보니예요. 근데 생각해 보세요. 40대 후반이 학생이 된 게 어쩌다 보니 그렇게 되는 게 아니죠. It's very deliberate. 그쵸? 굉장히 의도적인 거잖아요. 그렇지 않나요? 그거를 정말로 내가 심지어 노력도 많이 해야 되는 거 아닌가요? 근데 약간 그게 한국어에서는 그거를 약간 그런 식으로 그냥 표현을 하는 것 같은데 영어에서 happen to는 진짜로 어쩌다 보니예요. Does that make sense? Does that make sense? 40대 학생이 되게 어렵잖아요. It takes a lot of planning and preparation and a lot of effort. 그렇죠? 그쵸. 약간의 농담이 섞인 어투잖아요. 그래서 그거는 좀 어울리지가 않아요. 아까 누구였죠? Just do it 님. 그래서 그 활용은 좀 어울리지가 않아요. 왜냐면 직장 생활하다 우연한 기회에 다시 공부를 시작한 경우. 그래도 안 돼요. 왜냐면 어쨌든 결정을 내리고 그런 걸 하는 거잖아요. 그렇죠? Yeah. 그럴 때는 더 어울리는 표현이 있어요. 그럴 때는 I found myself. I found myself studying like a student again.
I found myself. 그럴 때는 I found myself studying like 그러니까 제가 아까 얘기했던 그 뭐 정말 의도적이고 이거는 사실 사실 그거는 그냥 없었던 얘기로 하셔도 될 것 같고요. 없었던 얘기 해도 될 것 같고 이게 그냥 맥락에 따라서 그때 더 어울리는 표현이 있기 마련이에요. 모든 어휘, 모든 표현. 왜 비슷한 표현 많고 비슷한 어휘 많잖아요. 비슷하다고 해서 다 똑같이 할 수 있는 게 아니라 무슨 얘기를 하느냐에 따라 그때 더 어울리는 게 있기 마련이란 말이에요. 그래서 지금 하신 얘기는 이게 더 잘 어울려요. I found myself studying like a student again in my 후반이라고 하셨나요? Late 40s? I found myself studying like a student again in my 40s. 자, 이게 무슨 얘기냐면 40대 후반이라는 나이에 다시 학생처럼 어쩌다 보니 그렇죠. 네, 그렇게 해석해야 돼요. 어쩌다 보니 다시 공부를 하게 됐다. Found myself. 이 직역으로 해석하면은 어떻게 하고 있는 내 자신을 발견했다라고 얘기를 했는데 가끔 가다 우리말에서도 이렇게 얘기하지 않나요? 가끔 가다가 그게 이제 그렇죠. 그게 내가 어떻게 하고 있는 내 스스로 발견했다라는 말 자체가 뭔가 그거를 뭐 예전부터 의도하고 있던 그런 게 아니라 어쩌다 보니라는 의미랑 상통하죠. 그래서 이렇게 많이 얘기를 해요. Anyway. 오늘 영어 일기 챗피트 첨삭 받았는데 found myself라고 나왔다고요? Yeah. It's a very common way that people talk about things. It's a very common way people talk about things that sort of just happened without careful planning and stuff like that. Just things that just, one thing leads to another and things just happen sometimes. Yeah. Okay. 이것도 회색 처리하고요. Is the music still on? It's not on anymore, is it? Okay, 한번 볼까요, 다시? Hey, what did you do before you started teaching? Hey, what kind of work did you do before you started teaching? Before I started teaching, I was a student, I guess. You mean you never had any other jobs besides teaching? You mean you never had any other jobs besides teaching? Well, not never. But after finishing school, no. It's probably not what you think, though. 아마 당신이 생각하는 그런 거는 아닐 거고요. It's not like I've always had so much passion for this kind of thing. 난 언제나 늘 이쪽에 열정을 가지고 있었다 그런 것은 아니었고요. That just happened to be where I started. 그냥 어쩌다 보니 거기서 시작을 했던 거예요. 여러분이 happen to를 어려워하시니까 happen to 문장 하나 추가해야 되겠다. 그리고 find도 한번 써. Does this make sense to you? That just happened to be where I started, and I just happened to find it interesting enough that I never left. Does that make sense? 어쩌다 보니 거기서 시작을 했고, 어쩌다 보니 그게 꽤 그래도 재밌어서 흥미로워서 그냥 떠나지 않았을 뿐이다. Okay? That just happened to be where I started, and I just happened to find it interesting enough that I never left. 사실 이 부분이 없어도 의미는 다 전달이 돼요. That just happened to be where I started. 그냥 거기서 시작을 어쩌다가 보니 했을 뿐이고
I just happen to find it interesting. 그냥 어쩌다 보니 그냥 재밌었다. Yeah. 라는 얘기인데 interesting enough that I never left 라고 함으로써 그게 떠나지 않을 정도로 흥미로웠다라는 그런 의미를 이렇게 되는 거예요. Yeah. 무슨 얘기인지 알겠죠? When I started도 되냐고요? When I started? That just happened to be when I started? 안 돼요. Where I started가 돼야 돼요. 왜냐면 거기서 시작을 했으니까. 일을 거기서 시작했으니까. 그 가르치는 직종에서 시작을 했으니까요. Okay. 네, 맞아요. 한 문장이냐고요? It's big enough that you could fit a fishbowl inside. You could carry a fishbowl in it. 요거 이해되세요? 요거 이해되세요? It's big enough that you could carry a fishbowl in it. 네. 어항을 넣고 갈 수가 있는 게 아니라 어항을 넣고 다닐 수 있을 만큼 네, 충분히 크다라는 얘기예요. 지금 그거랑 활용이 여기서 똑같아요. I just happen to find it interesting enough that I never left. 떠나지 않을 정도로 그게 흥미로워 어쩌다 보니 그 흥미를 느꼈다라고 볼 수 있겠네요. 어쩌다 보니 그게 네. Okay. It's big enough that you could. A fishbowl. Bowl. I just happened to find it interesting enough that I never left. 그러니까 이것도 나도 뭐 계획된 게 아니었던 거죠. 어쩌다 보니 그랬던 거죠. So, yeah. That just happened to be where I started. 그냥 어쩌다 보니 거기서 시작을 했는데 어쩌다 보니 그게 재밌어서 그냥 계속 했다라는 얘기죠. 결국은 그 얘기예요. 결국에는 그 얘기예요. 어쩌다 보니 그냥 거기서 시작을 했던 건데 어쩌다 보니 그냥 재밌어서 계속 거기서 일을 했던 거예요. Yeah. There's really not much to understand. So that은 아세요? It's so heavy that it takes 3 men to move it. 요건 이해되세요? It's so heavy that so 해서 어떻다. 요건 do you know this one? Yeah. 요건 어때? It's so heavy that it takes 3 men to move it. Yeah? 사실 이게 이해되고 안 되고의 문제가 아니에요. 이걸 보면 알아요. 여러분, 이 that를 여러분이 이해를 하고 계시는 거예요? 아니면은 익숙한 거예요? 이것도 마찬가지예요. 이게 이해가 안 되는 게 문제가 아니에요. The problem is you're not used to it. Okay? So that은 익숙해요. So heavy that. It's so far that. It's so difficult that. Okay? So it's not about understanding what it is or why it's here. It's about getting used to it. Okay? Anyway. 지금 이 that의 활용은 여러분이 아마 물론 이것도 모르신다라고 할 수도 있어요. 근데 글쎄 이거 언제 배우죠? 한 중학교 때 배우나요? 근데 어쨌든 이 so 어때서 그래서 어떻다라는 여기에서의 that의 활용과 it's pretty much the same. It's pretty much the same. Okay?
Okay. So, I just happened to find it interesting enough that I never left. so가 있으면 이해된다고요? 네, 그거랑 활용이 똑같아요. Same thing. Same thing. 중학교 2학년 정도였던 것 같아요. Yeah? Yeah. Anyway. Okay. 자. 그랬더니 A가 뭐 다른 일을 해볼 생각도 안 한 거예요. 다른 일을 좀 뭐 해볼까 하고 생각도 안 해본 거예요. 이렇게 묻고 싶어요. 뭐 다른 일은 아예 생각도 안 해봤어요? 다른 일은 아예 생각조차 안 해본 거예요? Haven't you thought about other jobs? thought 앞에 even이 들어가면 좋아요. 지금 누구냐 장정인이 하신 것처럼 haven't you even thought about doing other job? 오케이, 네, 그런 식으로요. 이번엔 consider를 써볼게요. You never even considered other types of work? 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 do가 생략된 건가요? 이 앞에요? 앞에요? 아니요. 지금은 이거를 무슨 종류의 질문이라고 하는지는 모르겠는데 그 의문형이 아닌 채로 그냥 평서문인데 그거를 확인차 하는 질문. 그러니까 벌써 A는 그런 인상을 받은 거예요. 아, 너는 다른 일을 아예 생각해보지도 않은 거구나. 이거를 확인차 질문할 때 이런 식으로 많이 질문. 그러니까 그 여러분이 이제 영화나 뭐 미드나 이런 거를 많이 보다 보면은요 질문을 그런 식으로 하는 경우가 정말 많아요. 그냥 평서문을 하는데 꼬리만 이렇게 어감을 어조를 올려서 확인차 질문하는 거. 오케이? 아니에요. 답을 원하는 거긴 해요. 이거는 수사 의문문이 아니에요. 수사 의문문이 아니라 질문을 하는 거긴 한데 어느 정도 이미 그런 거구나 너는 그거를 뭐 안 해봤다고 약간 이런 느낌인 거예요. 다른 일은 아예 생각도 안 해봤다고 약간 이런 느낌으로요. 오케이? Does that make sense? You never even consider other types of work? CH 선임, very good. 지금 그거를 느끼신다는 거는요 정말 좋은 바람직한 현상이에요. 왜냐하면 지금 이거를 내용으로서 충분히 지금 감정이입해서 지금 이거를 바라보고 있다는 얘기예요. You're not being obsessed over the grammar or anything, but you are, immersing yourself into this dialogue, and that's good. That's good. And this is realistic because in the real world there are a lot of people that we hate, right? And so I tried to make this as realistic as I could. Yeah. 마지막에 do you가 생략이 됐냐고요? no, 그런 거 그냥 이거예요. Yeah. 다른 일은 아예 생각도 안 해봤다고? You never even consider other types of work? You never even consider other types of work? 그랬더니 B가 뭔가 항상 생각난 게 있어요. 예전에 한번 이랬던 적은 있어요. 이런 비슷한 얘기를 이제 답변을 할 거예요. 어떤 말로 시작하면 될까요? 예전에 한번 이런 걸 한 적은 있어요.
예전에 한번 이랬던 적이 있었다 라고 예전의 이야기를 꺼낼 때 많이 쓰는 그 패턴이 있어요. 정말 많이 쓰는 패턴이 있어요. 저희가 예전에 다룬 적이 있는지는 모르겠는데 There was a time 말고요. 이거랑 아주 비슷해요. 지금 이 There was a time이라고 하는 거는요. 예전에는 이런 시절이 있었다. 약간 이런 느낌이에요. 이런 시대가 있었다. 약간 이런 느낌이고요. 예전에 제가 이렇게 한 적이 있었어요. 그걸 뭐라고 하냐면 There was this one time. 이렇게 얘기를 시작하는 경우가 there was this one time. 아마 많이 들어보신 적 있을 거예요. 저거 뭐 많이 들어봐. There was this one time 하면서 뭐 my family and I 등등등 이제 여기서 바로 full sentence로 그냥 바로 이어가면 돼요. There was this one time. 들어보셨죠? I'm sure a lot of you are familiar with it. For me, it was always going to be about love. 해석 부탁드린다. Okay. Maybe a little bit later. 이상건님 되게 오랜만에 오셨나? 군대 있었을 때 내 옆에 있던 사람이 아닌가? 대학교 때 아닌데 맞는 것 같은데 박상건이라고 있었어요. I remember. Anyway. Okay, so there was this one time. You never even considered other types of work? You never even considered other types of work? Well, there was this one time. I took up a management job. 군대가 아니었나? Maybe it was in school. Oh, shoot. I think it was in middle school. Yeah, I think it was in middle school. Not when I was in the military. Well, there was this one time I took up a management job. English hater님. Hey, what's up, man? 국적 한국이냐고요? Yes. I am officially as Korean as you. I am as much of a Korean as you, officially speaking. Maybe not mentally and emotionally, but officially I am Korean as much as you are. That's great, 상관님. That's great. 그 끝까지 계시면은요. 한 11시까지만 참고 계시면 아까 그거 해석해 드릴게요. 다른 분들이 해석해 주시는 분도 계실 것 같아요. Is this your story? Well, this dialogue never happened, but I did apply a lot of my own background into the dialogue. That's true. No, I never really had this dialogue with anybody, but I did apply much of my background into the story, into the dialogue. So otherwise, where else am I going to get content for dialogue, right? So anyway, well, there was this one time I took up a management job. 이 take up은요, 아까 어느 분이 잘 해석해 주셨는데 맡았다. 어느 관리직을 맡은 적이 있었다. 이런 의미로. 그렇다고 take up을 맡다라고 그렇게 그냥 하시면 안 돼요. 하시면 안 되고, yeah. In charge of는 어떤 거를 책임지고 있다라는 느낌에 더 가까워요. 그리고 그거는 상태 동사죠. Be in charge. Take up은 그거를 You understand?
근데 통했어. I think. I think you got it. Yeah. I think. Okay. Yeah, that's good. All right. So, well, there was this one time I took up a management job. You can take it up to me. 그거 나한테 맡겨도 돼. take up인가요? take it up. 나한테 맡기다는 leave it이에요. You can leave it up to me. leave it up to 누구라고 하면은 그걸 누구 보고 하라고 맡겨두다라는 거고요. take it up with 누구라고 하면은요. 어떤 불만이나 그런 거를 누구한테 가서 그거를 얘기해서 그걸 해결하다라는 의미가 되고요. take up a job, take up a role, take up some responsibility, take up a hobby라고 하기도 해요. 그러니까 take up이 꼭 맞다라는 의미만 있는 게 아니라 어떤 거를 그냥 어떤 것을 그냥 시작한다라는 의미로도 써요. 어떤 일이나 어떤 활동 같은 거를 이제 앞으로 규칙적으로 꾸준히 하게 될 그거를 시작한다라는 그냥 단순히 그런 의미 정도예요. 사실 이게. 오케이? Yeah. Management job. Yes. Yeah. 관리직이요. Yeah. Yeah, you can leave it up to someone. 다시 말하지만 이 leave it up to 누구랑 헷갈리면 안 되는 게 take it up with가 또 있어요. take it up with someone. Yeah. That's different. 그거는 어떤 불만이나 그거를 그러니까 hey, take it up with your boss. 야, 그건 너 상사한테 가서 얘기해. 약간 이런 어투 있잖아요. 야, 그런 거 있으면 야, 너 상사한테서 얘기 왜 나한테 얘기하고 있어? Hey, take that up to your boss. Yeah. Take that up with your boss. Sorry. I was a little confused. I got mixed up. 네, 그래서 제가 평소에 얘기를 하는 게 여러분이 강의로만 영어를 배울 수가 없어요. That's impossible. You have to experience it a lot through actual usage. Okay. Okay. All right. So there was this one time. 이미 여기서 중요한 건 이거예요. 한 번은 이랬던 적은 있었어. 한 번. 이렇게 얘기할 때 있죠. 옛날 얘기를 꺼낼 때. There was this one time my son got lost in the forest or something. There was this one time I got pickpocketed in Italy. 너무 그 지역 차별하나? There was this one time I left my phone on the subway. There was this one time the elevator shut down and I was in it and I was locked in the elevator. I was trapped in the elevator for 2 hours. There was this one time da. Okay? 정말 활용도가 정말 높아요. Okay? There was this one time. There was this one time. There was this one time I took up a management job. But it was in 여러분 제가 이렇게 말해야 되겠다. 외국인들이 영어를 모국어로 하는 외국인들이 특히나 이제 한국에 와본 사람들 그 중에서도 특히나 영어를 가르쳐 본 사람들 그 사람들이 학원을 뭐라고 말하는지 아세요? Do you know how they refer to 학원? 과자분 선생님 says hagwon. 근데 이게 맞아요. 학원을 고유명사로 그대로 써요. I'm not kidding. Yeah. 학원을 그냥 학원이라고 해요. Yeah. I'm really not kidding. 진짜 농담 아니에요. I'm really not kidding. Reddit에서 학원이라고 한다. Yeah. 저희 같이 본 적도 있죠.
아닌가? 저 read 할 때 안 붙나? 채불 같은 거라고요? 채불? 채불? 우리 쌤 제프는 center라고 한다고요? center? Well, you know, there are many ways you can refer to it. 부르는 방식은 사실 여러 가지가 있어요. 뭐 academy, institute, 그냥 language school라고 하기도 하고요. 그런데 은근히 학원이라고 그대로 고유명사로 그냥 받아들이고 쓰는 경우도 많아요. Yeah. 재벌이요. 재벌. 오케이. 재벌인 줄 알았네. 그래서 왜 재벌? Oh my gosh. Okay. Well, there was this one time I took up a management job, but it was in a hagwon이라고 할게요. It was in a hagwon, managing teachers and schedules이라고 할게요. Well, there was this one time I took up a management job, but it was in a hagwon, managing teachers and schedules. And 당신이 말한 다른 직종, 다른 일은 그런 의미가 아니죠. 이런 얘기를 하고 싶어요. 지금 이런 식으로 뭔가 얘기를 하다가 근데 그 사람이 찾던 얘기, 기대하고 있던 그런 답변 이 아닐 때 정말 쓰기 좋은 그런 어떤 말의 패턴을 좀 보여드리고 싶어요. 여기서 이런 어떤 옛날 얘기를 꺼내면서 이런 얘기를 하는 것처럼 There was this one time 하는 것만큼이나 정말 많이 쓰이는 게 있어요. 지금 이런 느낌으로. 지금 이게 의문형이지만 영어에서는 의문형이 아니에요. 참고로. 오케이? 지금부터 보여드릴게요. I'm guessing. That's 아까 뭐라고 했어요? That's not what you meant였나? Yeah. What you meant가 보다는 의문형이었으니까 좀 다르게 하는 게 맞겠네. That's not that I'm guessing that's not kind of 그냥 그렇게 해야 되겠다. Meant when you that's not meant what you meant by other types of work. 이렇게 할게요. 지금 앞에서 볼게요. You never even consider other types of work? You never even consider other types of work? Well, there was this one time I took up a management job, but it was in a hagwon, managing teachers and schedules. And I'm guessing that's not what you meant by other types of work. 학원이 외래어냐고요? 그들한테는 그렇죠. 그들한테는 그게 외래어로 그대로 가져다 쓰는 거죠. Yes. 그들한테는 외래어로서 그러니까 그들은 학원이라는 말을 김치찌개처럼 불고기 이렇게 그냥 외래어로 그대로 가져다 쓰는 거죠. 자, 여기서 이제 중요하게 우리가 봐야 될 게 I'm guessing that's not what you meant by. I'm guessing that's not what you meant by. 너가 이렇게 했던 얘기가 뭐 그걸 의미했던 거는 아닌 거지라고 하는 거죠. Yeah. I'm guessing that's not what you meant by other types of work. 그럼 뭐 배우고 싶으면 학원 말고 어디 가요, 보통? 뭐 배우느냐에 따라 다르죠. It depends. 근데요, 이게 일단 저는요, 제가 미국에서 6년 좀 넘게 살았거든요. 어렸을 때. 5살 때 가서 6년 좀 넘게 사는데 거기에 있으면서 학원이라는 데를 한 군데도 못 봤어요.
전 학원이라는 데가 있는지도 몰랐어요. All learning happens in school. And I'm guessing that's pretty much how it is in most Western countries. Like, also places like Europe. Yeah. Or, and there's tutoring too. Yeah, of course there's tutoring. But yeah, there was no hagwon. Tutoring, yes, but no hagwon. No, I've never seen it. No. Well, yeah, martial arts, yeah, but that's a little different. That's a little different. Yeah, yeah, but that's a little different. Anyway, okay, and it depends on what country you're talking about. So, test prep seminar 많다고요? Okay, all right. I just never saw any, so. Okay, and when I say that I never saw anything, now this is back in the 90s, like late 80s and early 90s, right? So that's when I was in the US. So I don't know, probably things have changed. Things have probably changed a lot since then. So anyway. Okay, so, there was this one time I took up a management job, but it was in a hagwon, managing teachers and schedules. And I'm guessing that's not what you meant by other types of work. Yeah. Yeah, it was a long time ago. 한국인의 학원 미국이 많이 만들었어요. Oh, is that right? Yeah. Are you in mid-4OS? Oh, mid-40s? I think I'm in my early 40s. I don't know. I don't know how old I am. I was born in 82. So how old am I? I was born in 1982. How old am I? I'm in my early 40s? Mid-40s? Early 40s? How old am I? 41? Am I 41? 40, under 45? Okay. 예전 한국 나이로는 42. Okay, so 41, 42, something like that. Yeah. 만 나이 적용 41. Okay. Well, 41, 42 is pretty much the same, right? Yeah. 친구를 막 생각하면서 okay, you're just trying to be a little funny. Okay, that's Oh my gosh. 쌤 저랑 동갑이신데 존경합니다. Hey, we're friends, yeah? It's really sad that in Korea, if you're either older or younger than someone, that you can't truly be friends. That's a real shame. Don't you guys think so? It's a real shame. It's a real shame that we can't truly be friends when there's a noticeable age gap with someone. It's a real shame. It is a real shame, I think. I think this is the funniest comment I've seen all night. Oh gosh. Oh gosh. Okay. All right. So, there was this one time I took up a management job, but it was in a hagwon, managing teachers and schedules. And I'm guessing that's not what you meant by other types of work. 그러면서
besides 나왔네요. 여러분이 아는 besides. I didn't keep that job for very long. I barely lasted like 5 months. 좀 시간이 없으니까 좀 빠르게 할게요. Before I literally ran away in the middle of the day. I still remember this day. I literally ran away in the middle of a working day. Okay. Yeah, I know I wasn't supposed to, but I know that was stupid. But you know, I was young and dumb. Okay, so well, there was this one time. 이게 어떻게 나온 답변이죠 지금? 이 질문 때문이죠. You never even consider other types of work? You never even consider other types of work? Well, there was this one time I took up a management job, but it was in a hagwon, managing teachers and schedules, and I'm guessing that's not what you meant by other types of work. Besides, I didn't keep that job for very long. 뭐 게다가 뭐 그 일은 어차피 약간 이 besides는요. 게다가랑 어차피가 약간 섞여 있는 말이에요, 지금 여기서는. 이 활용은 이렇게 활용이 됐을 때는 게다가 어차피 그 일은 어차피 그렇게 오래 가지고 있지 않았었어요. I barely lasted like 5 months. 겨우 한 5개월 버텼나? 이 lasted을 그런 식으로 쓰였죠. I barely lasted like 5 months before 어떤 일이 있기 전까지. 어떤 이 일이 있기 전까지 겨우 5개월 버텼다가 이런 일이 생긴 거죠. Before I literally ran away in the middle of the day. Yeah. 5일이 아니라 I said 5 months, right? Yeah, 5 months. 겨우 어떻게 했다라는 얘기 할 때요. Yeah. Easy peace님. I feel you. Yeah. Flee. I fled. Yeah. 여기서는 fled는 아닌 것 같아요. fled는 이제 쫓아온다거나 어떤 위협이 있을 때. Yes. 네, 쫓기는 상황에 더 어울리는 것 같아요. Yeah. So I didn't keep that job for very long. So keep을 또 이렇게도 쓰는구나를 봐두시면 좋을 것 같아요. 게다가 어차피 그 일은 그렇게 오래 가지고 있지도 않았어. I barely lasted like 5 months before I literally ran away in the middle of the day. 사실 그때 생각하면요, 그 일이 정말 나한테 안 맞겠구나라는 거가 생각이 들었던 건 첫 번째 주였어요. The first week. 왜냐면 그 첫 번째 출근했던 그 주 일요일에 어떤 행사가 있다고 얘기했거든요. And I thought it was optional. 이 얘기 왠지 예전에 했었던 것 같은데. 이거 예전에 대화로 한번 푼 적이 있었던 것 같은데 어쨌든 월요일날 되더니 갑자기 왜 그날 안 나왔었냐고 막 그랬어서 뭐 가야 됐었던 거냐. 근데 그게 나중에 알고 보니까 무슨 종교 행사였던 거예요. Yeah. 그러니까 거기 I don't know. I just yeah. So I immediately had a very bad feeling about that job. And yeah. 제 얘기했었죠 그거. 얘기하지 않았어요. 그 비슷한 얘기 했었던 것 같은데. Yeah. 그러니까 그게 무슨 뭐 모여서 무슨 종교 활동하는 거였어요. Yeah. 삼유어가 no. 파고다였어요. 파고다 신촌이요. I was there for 5 months. I had a management job. 그게 좀 웃겼던 게 I had originally applied for a teaching position.
And yeah, I had originally applied for a teaching position, but something changed throughout the recruitment process. Throughout the recruitment process, something changed, and they suddenly took me into their office, and they offered me a management position for some unknown reason. I have no idea why they did that. And so, and then I thought, okay, instead of just immediately shutting it down, let's think about this in a more, practical, on a practical level, on a more realistic, and with just, with a larger perspective. Let's really think about this. And I thought maybe I could reach the learners on a larger level. You know what I mean? Maybe I can reach the learners on a larger level and have more impact on what they learn and how they learn. And I thought, okay, yeah, let's do it. And I thought it was a smart choice, but it wasn't. Yeah. Anyway. How come we didn't see you on Saturday? 그거였나요? I don't know. I don't even remember what that dialogue started with. 쌤, 발음 고민이 있어요. 이게 약간 제가 인토네이션 살려서 읽어야겠다 싶어서 그렇게 읽으면 되는데 회화할 땐 누가 봐도 한국인 억양 발음 어떻게 개선하죠? I'll talk about that a little later. Yeah, let's get through this. Let's go through. 지금 아까 누구였죠? 그 이상건님 질문했던 거랑 그 무슨 사랑에 관련된 무슨 예문이었는데 그리고 이거랑 잠시 뒤에 얘기를 할게요. Okay, just a little later. Okay, wait like 10 minutes. Okay, because we're almost finished with this. 그러면서 이게 거의 마지막 문장인 것 같은데요. Okay. That job was 그냥 다 보여드릴게요. 오늘 준비했던 거. As far as I ever got from teaching. So I guess the answer to your question is not really. What was the question? You never even consider other types of work? You never even consider other types of work? Well, there was this one time I took up a management job, but it was in a hagwon, managing teachers and schedules. And I'm guessing that's not what you meant by other types of work. Besides, I didn't keep that job for very long. I barely lasted like 5 months before I literally ran away in the middle of the day. That job was as far as I ever got from teaching. So I guess the answer to your question is not really. That job, 그 일은, 그 직업은 was 뭐뭐였다. As far as I ever got. That job was as far as I ever got. What does that mean? That job was as far as I ever got from teaching. 이런 식의 패턴을 저희가 따로 배운 적은 아마 한 번도 없었을 거예요. 그러니까 가르치는 일로부터 벗어났던 게 그때가 가장 멀리 벗어난 정도였다. 그쵸? 무슨 얘기인지 알겠죠? 그 일을 했었을 때가 내가 가르치는 일에서 가장 멀리 벗어났던 거였다. 그게 얼마 안 됐던 거였죠. 오케이. 근데 영어에서는 이런 식의 표현을 은근히 많이 이게 딱 보면은요. 왜 이렇게 굳이 어렵게 말하지 싶을 수도 있어요. 배우는 입장에서는. 근데 이런 식의 얘기를 정말 많이 써요. That job was as far as I ever got from teaching. This means
that anything else that I did was actually closer to teaching than that job. Does that make sense? Yeah. 그 일이 가르치는 일과는 가장 거리가 먼 일이었냐? Yeah. 내가 한 일 중에 그 일이 가르치는 일에서 가장 먼 것이었다라는 얘기예요. 근데 그렇게 멀지 않았죠. 왜냐면 결국에 학원에서 선생님들 가르치고 시간 관리했던 거니까. 그러니까 결국에는 I didn't go very far. It means I never got very far from teaching because that job was as far as I ever got from teaching. Does that make sense? 그 일이 내가 한 것 중에 가르치는 거랑 가장 거리가 먼 일이었어. Yes. Yeah. Yeah, I think you got it. Yeah. So that means I never strayed very far. 이럴 때 네, 맞아요. stray라는 단어를 쓰기도 해요. I never strayed very far. 그렇게 멀리 이렇게 막 헤매지 않았다? 약간 그런 느낌인 것 같아요. 멀리 이렇게 that's not important. So that job was as far as I ever got from teaching. job가 꼭 있어야 되는 건 아니네요. 지금 보니까. That was as far as I ever got from teaching. 이렇게만 해도 돼요. That was as far as I ever got from teaching. It means I never strayed very far from teaching. I never went very far from teaching. I always stayed in the vicinity of, teaching or the teaching environment, or learning environment. Yeah, stray. Stray가 동사예요. 동사로도 써요. Yeah. Wander랑 비슷해요. Wander. In the vicinity of. Yeah, vicinity가 우리 뭘 보지? What's the vicinity? 이런 말 없나? 부근. Yeah. 부근. That sounds so weird. 근방, 근처, 부근에. Yeah. So I was, no matter how far I went from teaching, I was always still in the vicinity of the learning environment. Yeah. 부근이 아니라 부근. Anyway, besides, I didn't keep that job for very long. 그러니까 왜 beside스를 갑자기 했냐면 뭐 이런 일을 하긴 했었는데 뭐 당신이 기대하던 그런 뭐 other types of work은 아니죠 하면서 근데 어차피 지금 그 직종 얘기는 중요하지 않다라는 것을 이렇게 지금 해명을 하는 거죠. Besides, I didn't keep that job for very long. I barely lasted like 5 months. last라는 단어가 이제 지속되다, 계속되다라는 것도 있지만 어떻게 쓰느냐에 따라서 버티다, 얼만큼 버티다라는 의미로도 충분히 많이 쓴다라는 거. 이것도 사실 잘 좀 유심히 보고 넘어가면 좋을 것 같아요. I barely lasted like 5 months. Before 어떤 일이 있기 전에 이 before의 이런 활용 아마 많이 익숙하지 않으실 거예요. 근데 이 문장도 여러분 잘 봐주셨으면 좋겠어요. 결국에 해석은 어떻게 되느냐면 겨우 5개월 버티다가 어떤 일이 벌어졌다예요. 결국에는 그렇게 해석이 돼요. 근데 영어에서는 그 느낌이 많이 달라요. 말하는 느낌이. 이런 일이 발생하기 전까지 겨우 이렇게 버텼다 이런 식으로 말을 해요. 뭐 어쩔 수 없죠. 언어가 다르니까. So I barely lasted like 5 months before I literally ran away in the middle of the day. In the middle of the day. 이거는 하나의 어휘처럼 생각을 하셔야 돼요. In the middle of the day. 그냥 어느 날 갑자기 그러니까 in the middle of the day는 그냥 일하는 중간에 갑자기 약간 그렇게 생각하시면 돼요. 일하는 중간에 일하다가 갑자기 I literally ran away. 진짜 거짓말 안 하고 도망을 쳤어. That job was as far as I ever got from teaching. So I guess the answer to your question is
이런 것도 여러분 아예 외워두고 있다가 쓰기 정말 좋은 패턴이에요. 왜냐면 저 같은 경우도 그래요. 제가 좀 어떤 대화를 할 때 약간 I tend to kind of go off course. I tend to keep talking when the listener stays silent. Okay? 그런 게 있기 때문에 말을 하다가 다시 스스로 정리할 필요가 있어요. 다시 you have to come back to the actual conversation and the question, right? So I guess the answer to your question is 네, 이거 실제로 정말 많이 써요. So I guess the answer 여러분 추노가 뭐예요? 아까부터 추노라는 말이 가끔 들리는데 노예 잡으러 가는 거예요. 노예 잡으러 가는 게 추노예요. 도망간 노예. Why is that so funny? Wait, that's not funny. 추노라는 드라마가 추노라는 추격하다 노예? 예. I see. Okay. I see. 월급 받았냐고요? I think so. Up to the day that I actually worked, I believe I wasn't expecting it, and honestly, I don't really remember, but I think I did. Yeah. Anyway, literally 오타났다고요? Oh yeah, you're right. Sorry about that. Literally, yeah. So besides, I didn't keep that job for very long. I barely lasted like 5 months before I literally ran away in the middle of the day. That job was as far as I ever got. 이거 보니까 생각나는 대사가 있어요. The Conjuring 2 영화를 보면은요, 그 가족 영화거든요. 가족이 엄청나게 어려운 일을 겪어서 같이 이겨내는 그런 내용인데 거기서 그 어느 그 오프닝 장면에서요 그 주인공 딱히 주인공이라 할 수 없는데 어느 그 대사가 나오는데 This is as close as I ever want to get to hell이라고 했던 것 같아요. I believe these were the exact words. This is as close as I ever want to get to hell. Hello가 아니라 hell. This is as close as I ever want to get to hell. Yeah, I believe it was this. Yeah. So, 네, 지금 같은 표현이 쓰인 거죠. This is, 그 저희는 뭐였죠? That job was. As close as as far as I. 자, 근데 저희 문장에서는 I ever got. 거기밖에 못 갔다라는 건데 as close as I ever want to get. 난 이 이상 가고 싶지 않다라는 거죠. 이 이상 가고 싶지 않다. To hell. Yeah. So 너무 지옥에 가까운 상황이었다라는 거죠. 네, 어렵죠. Yes. 아무튼 이런 게 있었어요. This is as close as I ever want to get to hell. 이거는 외울 필요 없어요. I just suddenly remembered. 그냥 갑자기 생각이 났어요. 그 컨저링 2 오프닝 장면 한번 보세요. 나오는 이 말이 딱 나오자마자 화면 정지하면서 어떤 글이 올라왔던 것 같아요. If I remember correctly. Yeah. Anyway.
지옥에 가고 싶다가 아니라고요. Alright. Yeah, that's it. 오늘 여기까지예요. Hey, what did you do before you started teaching? What did you do before you started teaching? Before I started teaching, I was a student, I guess. You mean you never had any other jobs besides teaching? You mean you never had any other jobs besides teaching? Well, not never, but after finishing school, no. It's probably not what you think, though. It's not like, oh, I've always had so much passion for this kind of thing. That just happened to be where I started. And I just happened to find it interesting enough that I never left. You never even considered other types of work? Well, there was this one time I took up a management job, but it was in a hagwon, managing teachers and schedules, and I'm guessing that's not what you meant by other types of work. Besides, I didn't keep that job for very long. I barely lasted like 5 months before I literally ran away in the middle of the day. Yeah, that job was as far as I ever got from teaching. So I guess the answer to your question is not really. Not really. 제가 그렇게 얘기하는 이유가 물론 이게 장르가 뭘로 분류돼 있는지만 보고 그걸 이제 안 보는 분들이 많잖아요. 근데 막상 보면은 실제로 느껴지는 게 많아요. 정말. You know, as a person who, you know, has a family. I mean, I don't have kids, but still I have a family. I have a wife, and you know, there's a lot that you can feel and a lot that you can learn from it. So, I barely in the middle. 이 부분 뜻 아는 분이요? 저 알아요. I know. Let's see. I barely lasted. 겨우 버텼다. Like 5 months. 한 5개월 겨우 버티다가 before I literally ran away in the middle of the day. 일하다가 일하는 날 중간에 그냥 진짜 거짓말 안 하고 그냥 도망쳤다. 그 얘기예요. Yeah. Besides, I didn't keep that job for very long. I barely lasted. 겨우 버텼다. like는 한이에요. 한 5개월 이렇게 할 때 한 5개월. 한 5개월 겨우 버티다가 그냥 일하다가 어느 날 그냥 도망갔어. 진짜 거짓말 안 하고 그냥 바로 주랭랑? 왜 갑자기 그 말이 생각나지? 주랭랑을 어떻게 한다고 하죠? 주랭랑을 가다? 토끼다? 토끼. That's so funny. 이거 순수 한국어죠. 이거 진짜 신기한 단어인 것 같아. It's so I don't know. It's so 치다. 주랭랑을 치다. I don't know why, but I like that expression. 주랭랑을 치다. Anyway, 장자연님, could you show us the part you left out? Oh, 이 앞에 부분이요. 이거 사실 별건 아닌데요. 뭐였냐면 그 무슨 얘기하고 있었죠? Well, not never, but after finishing school, no. It's probably not what you think, though. 근데 아마 당신이 생각하는 그런 건 아닐 거예요. It's not like 뭐 이런 건 아니다. I've always had so much passion for this kind of thing. 하면서 무슨 얘기를 처음에 이 대화를 짤 때 했었냐면 사실 그런 거라고 믿었던 때가 있었다? 이거 한국어로 하니까 이상하네. To be honest, there was a time when I thought that was the case.
but it just isn't. 이거였어요. To be honest, there was a time when I thought that was the case, but it just isn't. To be honest, there was a time when I thought that was the case, but it just isn't. 이게 무슨 얘기죠? I thought that was the case. 이게 무슨 말이에요? I thought that was the case. What does that mean? I thought that was the case. Yeah. 그것은 케이스인 줄 알았다. No. No. 그것은 케이스인 줄 no. 그게 맞았던 거라고 생각했던. 솔직히 그런 경우라고 그런 거라고 그냥 쉽게 말해서 그런 거다. 제가 너를 빠뜨려서 그렇구나. 이건 제 실수예요. This is my mistake. It's my bad. 제가 너를 빠뜨려서 해석을 잘못하신 것 같아요. 너가 있으니까 훨씬 낫죠. To be honest, there was a time when I thought that was the case. There was a time when I thought that was the case, but it just isn't. Yes, Casey님, yeah, you were right. 맞아요. 이게 없으면은요, 진짜 그렇게 볼 수도 있겠네요. Yeah. Oh my gosh. To be honest, there was a time. 어떤 때도 있었다. 이런 시기도 있었다. 이런 시기가 있었다. There was a time when I thought that was the case. What was the case? 앞에서 했던 거예요. I've always had so much passion for this kind of thing. kind of thing 말고. I've always had so much passion for this. 이런 거다. 내가 저런 경우다라고 믿었던, 그렇게 생각했던 때가 있었는데 it just isn't. So it's just not the case. 그게 어떻게 나왔던 얘기죠? You mean you never had any other jobs besides teaching? Well, not never. But after finishing school, no. 학교 끝나고 학교를 졸업하고 나서는 없었어요. It's probably not what you think, though. 근데 아마 당신 생각하는 그런 건 아니고요. It's not like, oh, I've had so much passion for this kind of thing. 전 예전부터 이거에 열정이 있었어요. 그런 건 아니었어요. 근데 솔직히, but to be honest, there was a time when I thought that was the case, but it just isn't. 그렇게 믿었던 때도 있었는데 이거를 아까 생략했던 거예요. This was the part that I had left out earlier. 그러면서 이제 이렇게 이어졌었죠. That just happened to be where I started. 그렇죠? It just isn't. 그런 경우가 아니에요. That just wasn't the case. That just happened to be where I started, and I just happened to find it interesting enough that I never left. You never even considered other types of work? Well, there was this one time I took up a management job, but it was in a hagwon, managing teachers and schedules, and I'm guessing that's not what you meant by other types of work. Besides, I didn't keep that job for very long. I barely lasted like 5 months before I literally ran away in the middle of the day. Yeah, that job was as far as I ever got from teaching. So I guess the answer to your question is not really. Okay. 지운 거는 그 지옥 얘기였어요. This is as close as I ever want to get to hell. You know that's not very important. You wanna remember that hell sentence? All right, you asked for it.
잠깐만. 아닌가? 이렇게 얘기했나? This is as close to hell. 아! 이렇게 얘기했나 보다. 사실 같거든요. It's pretty much the same. This is as close as I ever want to get to hell. This is as close to hell as I ever want to get. It's pretty much the same thing. This is 근데 이거 너무 이거 가지고 막 이거 이해하려고 하지 마세요. It's really hard. The structure, the composition is very hard. It's very confusing. So yeah. Anyway. Okay. All right, one last time. 일단 한 번 마지막으로 읽고요. 그 다음에 아까 질문 두 가지, 물론 다른 질문도 있었겠지만 일단 그 두 가지에 대한 답변을 좀 해볼게요. So, hey, what did you do? What did you do before you started teaching? What kind of work did you do before you started teaching? Before I started teaching, I was a student, I guess. You mean you never had any other jobs besides teaching? You mean you never had any other jobs besides teaching? Well, not never. But after finishing school, no. It's probably not what you think, though. It's not like, oh, I've always had so much passion for this kind of thing. To be honest, there was a time when I thought that was the case, but it just isn't. That just happened to be where I started. And I just happened to find it interesting enough that I never left. You never even considered other types of work? Well, there was this one time I took up a management job, but that was in a hagwon, managing teachers and schedules, and I'm guessing that's not what you meant by other types of work. Besides, I didn't keep that job for very long. I barely lasted like 5 months before I literally ran away in the middle of the day. Yeah, that job was as far as I ever got from teaching. So, I guess the answer to your question is not really. Not really. Hella는 hell of a를 축약한 거예요. hell of a. 강조형이에요. hell of a. 뭐, that was a hell of a party. That was a hell of a night. That was a hell of an ending. That was a hell of a fight. 등등등. 엄청난 그런 의미래요. 이상권님 계세요? Are you here? 이상권님? 무슨 뭐 It was always about love? 뭐 그런 문장이었던 것 같은데. Are you here? 헬라바. Jenny Konim, there was this one time이 가장 인상적이었어요. 네, 맞아요. 네, 그거를 가장 인상적이라고 생각하는 거 아주 좋아요. 네, 오늘 막상 해놓고 보니까 it's hardcore, man. It's really hardcore. It came out a lot more difficult than I was planning to make it, you know. Not really가 정확히 무슨 뜻이냐고요? You never even consider other types of work? 네, 뭐 그다지 이런 거예요. 뭐 그다지 정확한 뜻은 저도 몰라요. I don't know the exact meaning. 김조원님, 와 오늘 딴지 하나 보셨다고요? That's amazing. 뭐 별로. 잠깐만. 아까 이상원님, For me, it was always going to be about love. Okay. 나한테는 언제나 사랑이 우선이었다. 근데 was about love가 아니라 was gonna be about love라면 그 당시의 미래를 내다보면서 앞으로 뭔가를 하면서 나한테는 사랑이 제일 중요할 거다. 라는 그런 상태였다. 나는 그런 의미예요.
오케이? 그러니까 그냥 쉽게 해석을 하자면 나한테는 언제나 사랑이 가장 중요한 일이었다. 그냥 그거예요. 가장 중요했다. 오케이? 근데 그렇게 생각하잖아. 그러면 근데 왜 was gonna be야? 일 수도 있는데 근데 사실 지금 이 말만 듣고 보면은요. 실제 회화에서는 쓸 일이 거의 없어요. It's probably from like a song. It's probably like the lyrics to a song or something. But yeah. Anyway. 예를 들어서 love를 다른 걸로 바꾸면은 실수일 수도 있겠네요. 예를 들어서 뭐 money. Okay? For him it was always going to be about money. 예를 들자면 그러면 그게 무슨 얘기냐? 걔는 그 일을 하는 데 있어서 걔한테는 언제나 돈이 제일 중요한 일이었을 거다. 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. Oh, it's from a movie? Okay. 아무튼 그거예요. 자, 그리고 아까 누구였죠? I forget the other person that was asking the question. 누구였죠? Was it 도현님이었나? 어느 분이었죠? Who was it? I don't remember. Was it 향님이었나? I don't remember. RG님? RG님이네. What was your question? 발음 발음 질문이요. 일단 제가 알기로는요. 이건 사람마다 얘기하는 게 다 달라요. 근데 저는 개인적으로는 어떻게 생각하냐면 발음에 있어서는 일단 제가 너무 지나칠 정도로 자주 하는 얘기를 다시 한번 할게요. 아마 지겨우신 분들 많을 거예요. 한국어를 배우는 외국인이 있어요. 한국어를 배우는 외국인이 있는데 한국어 발음 때문에 고민이에요. 우리가 무슨 조언을 해줄 수 있겠어요? 오케이? 저는 제가 이 얘기를 왜 우선적으로 하냐면 제가 여러분한테 알려드리는 거 있죠. 어떤 학습 방법이나 공부를 하는 방법이나 뭐 이런 거에 대해서 저는 언제 기준이 그 기준이랑 똑같아요. It's exactly the same. It's exactly the same. 저는 항상 그 기준으로 얘기를 해요. Alright, so yeah. So think about that. 이 정도면 한국어를 배우는 외국인 한 번 더 데리고 올까요? 그냥 아무나 가서 Hey, do you want to make a video with me? Do you want to go on live with me? 향님도 질문이 있으시대요. 아까 문장에 as far as I ever got 이랑 as far as I know 둘의 as far as 부분이 같게 해석이 되냐고요? Probably not. 아마 아닐. 해석이 똑같이 되느냐는 아마 아닐 거예요. 의미는 같아요. 하지만 해석은 달라져요. Yeah. I don't have any foreign friends. I barely have like 2.5 friends. No, okay. So I think I have 3 friends. Yeah. I believe I have 3 friends. I hardly ever meet them, and I have 0 foreign friends. I have 0 friends who are foreigners. So there you go. It's gonna be about 중요할 거야의 과거로 보시면 될 듯 이상원님. 그러니까 그거에 대해서 한 번 더 얘기를 하자면요. 지금 시간이 많이 지났는데, 그러니까 이렇게 생각해 보세요. For him, it was always going to be about money라고 했다고 생각해 보세요. For him, it was always going to be about money라고 하면은 그 당시에 그가 그 일을 이제 시작을 하는 데 있어서 그 당시의 기준으로 보는 거예요. 앞으로 뭐 어떤 일이 생기든 무슨 결정을 내리는 상황이 오든 언제나 걔는 돈을 우선적으로 여겼을 거야. 이런 의미예요. 이런 의미예요. 그래서 거기서 was gonna be가 되는 거예요. 그냥 was가 아니라. 그러니까 was gonna라는 것 자체가 이제 과거 미래라는 시제인 건데
그러니까 생각해보세요. I was gonna stream last. I was gonna go to bed early. I was gonna go to bed early가 뭐예요? 나는 일찍 자려고 했었다잖아요. 그렇죠? 과거 시점에서 내가 미래에 가지고 있던 계획에 대한 의도와 계획에 대한 얘기잖아요. 그러니까 그런 거랑 약간 비슷한 거예요. 오케이? 걔가 당시에 그걸 하면서 무슨 일이 생기든 걔는 언제나 돈만 생각했었을 거야. 이런 느낌이에요. 오케이? it요? 의미 없어요. 그 뭐랄까 가주어라고 하나요? 그냥 세워두는 주어예요. 그냥 비워둘 수는 없으니까. 그거 근데 말할 일 거의 없겠다. 누가 말해도 과거 얘기를 하고 있을 때 말할 거라 대충 알아들을 것 같아요. Yeah. 근데 사용을 하긴 해요. 그렇게. 좀 뭐랄까 그렇게 많지는 않겠지만 일상적으로. Yeah. For him, it would always be about money. 그렇게 하면은 이제 그 당시의 얘기뿐만이 아니에요. 뭐 지금이라도. Yeah. So it was always going to be about money for him. 그냥 걔한텐 돈이 핵심이었을 거야. 이러면 나은 듯. Yeah. 이건 어때요? 걔한테는 그냥 언제나 돈이 제일 우선이었을 거야. 이건 어때요? 이거 말 안 되나요? 걔한테는 무슨 일이 생겼든 간에 돈이 가장 우선이었을 거야. 어때요? 괜찮아요? 이렇게 해도 괜찮아요? 이게 어느 정도 말이 된다면 I think, yeah, 의미 통하는 것 같아요. Yeah, 선생님 사실 다음 주에 영어 발표가 있다고. 선생님 영상 중에 뭐부터 벼락치기 하면 좋을까요? I have no idea. I'm sorry, but that's the truth. I have no idea. Because I don't know anything about your presentation. I don't know anything about your presentation. And I think you kind of know that too. 아르치는 또 왠지 알고 계실 것 같아. 그냥 혹시나 해서. Yeah. 한국 뉘앙스 영어 알려주는 빨간색 있다고 잘했더니 한국어 배우는 친구 한 명이 자기도 그런 선생님 있으면 좋겠다고 부러워했어요. Oh, you have a foreign friend who's learning Korean? Okay, that's cool. 그런 게 어디 있어요? 아니 그걸 반대로 놓고 생각해 보세요. 외국인이 나 다음 주 한국어로 발표해야 되는데 뭐 공부해야 돼 하면 뭐라고 하겠어요? 그래 여기 가서 이거 봐. No, 그런 거 없어요. It completely depends on what the presentation is about. Is it about food? Is it about factories? Is it about AI? I mean, do you have a graph in the presentation? There's so many variables, right? 주제가 뭐야? Yeah. What is this? 황산벌 보면 뭐 나와요? 영화 황산벌부터 챙겨봐. Why do I think that's a funny thing? 황산벌? 정치 관한 거예요. Hey, see? I wasn't even expecting that. Yeah. Okay. All right, let's copy this. We probably lost a lot of viewers by the time we started talking about this. Yeah, it's already 11:30. Yeah, 11:30. Give me a second here. This is one of the longest streams we've done, right? I think. Some streamers that I know, they stream for like 6-7 hours a day. I mean, it's not the same kind of stream, obviously, but it's pretty amazing that they do that. I'm not saying that I'm gonna do that, but I'm just
Just saying. And you know, this is not the typical kind of stream that people tune into. Let's see. All right. Yeah, that's it today. That's all I have. Have a great rest of your evening. I hope we get some better weather tomorrow. And I'm probably not gonna stream tomorrow, but hey, who knows? Nobody knows. Nobody can expect what's gonna happen in the future, so who knows? But probably. It's very, very likely that I will not stream tomorrow. Because it's a Friday, you know. I'm sure you guys all have better things to do, right? On a Friday night. Who wants to tune into streaming? Or this kind of stream at least. So anyway, have a great rest of your night and have a great Friday night tomorrow. And if I don't see you this weekend, I'll probably see you next week, okay? Anyway, have a great rest of your evening, and I'll see you really soon in a future live stream or in a future lesson video. Have a good night, and I'll see you soon. I wanna wander out of the valley where the river takes us far away from home. Time to ponder in the fields around me where there's nothing but the breeze and the great unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your hopes down on wishing well. It's your heart's desire carry you. Come and sail with me to the open ocean where you don't have to dream because there's you. Nothing around us, just flames in the fire. And through the night they burn like me for you. Covered in wonder, sweet in the silence. Oh, we'll keep running and we'll keep running. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your hopes down on wishing well. It's your heart's desire carry you. Come and sail with me to the open ocean where you don't have to dream because there's you. Ultimately, it's repetition.